it will be easy to just to chip in and make our graduates more competent at workplaces. Thank you. And sorry, moderator, don't be surprised by the word I was trying to recall. I started learning English in standard 3. Thank you. Dr. Mchopa, my brother, from higher learning institutions, summarize this in short, what's your take, then we close the paper. I was not planning to speak anything, but anyway. Surely something is coming up from the curricular development, because the ministry has already provided guidance in terms of what we are supposed to do to improve the curriculum to be competent based, so that we provide graduates having skills required by the industry. Now the challenge is, or the dilemma is, everyone is thinking that whatever graduates we have, they have to work in a government. That's the dilemma. That's why we are speaking of systems, but we forget private sector also has systems. Individual entrepreneurs also have systems. So if you want to integrate all those systems in the curricula, what the graduates are going to learn, how much are we supposed to teach them? Who is going to teach them? But also, remember they have 6 semesters. They are studying procurement, but also they are cross-cutting courses. So if we put too much digitalization, we are killing the creativity, the human touch. So we have to strike a balance in terms of picking the best, but also not compromising the quality. So we must have competent graduates, but also the soft skills, the hard skills. We have to find a blend so that we have competent graduates who can compete in employment, but also they can do self-employment. But one thing, as a take-home message, the systems are changing every day. We had TANEPS, now we have NEST. So if we have another public procurement system, then we have to change the entire curricula to include a new system. If a new system comes, so it will be changing every day. And remember, the digital market or globalization, every day things are coming up. So how far are we going to change? And remember, we have standards for curricula. So if we keep changing too much, I think we're going to dilute the quality. But anyway, as a take-home message, something is coming up. Hopefully, it will come in the best way to enable our graduates to be more competent, but also to meet the needs of the industry. And fortunately, in the process of curriculum development that is ongoing, we are required to have what we call industrial committee. The industrial committee, it constitutes members from the private sector and potential employers who are informing the universities in terms of what are they expecting out of the graduates. So something good is coming. Let's hope it will come in the right way. Thank you. You cannot change our curriculum based on emerging issues. We must differentiate the number of levels through our education systems. Doctor, are you back online? Yes, I'm back online now. I can hear you. So get assured that the discussion continued and it is again the good momentum. Now you have 1 minute to conclude, then you allow us to proceed with another paper. You're welcome. Asante sana. Nakushukuru sana kwa sababu niliingia kidogo kwenye bahari ya Luja baada ya kupotea. Lakini kwa sasa nimerudi. Kwa kuhitimisha, japo kulikuwa na mambo lukuki yameulizwa, lakini sikuweza kujibu baada ya kukatika kwa mtandao. Lakini nihitimishe kwa kusema kwamba ujifunzaji kwa sasa inahitaji mashirikiano ya dhati kati ya waajiri na wenye taasisi za elimu. Na utoaji wa elimu lazima uwiano wa maarifa, uwiano wa ujuzi na uwiano wa mtazamo kazini. Knowledge, skills and attitude. Uwiano huo sasa hauwezi kukwepa digitali. Digitali
ni njia pekee ya kurahisisha, ni nyenzo pekee ya kurahisisha na kupaka mafuta kufanikiwa kwetu sisi katika harakati za kujifunza. Kwa hiyo tulete uwiano, eneo la utaalamu na taaluma watu wajifunze vyema barabara, wapate umahiri. Eneo la upande wa ujuzi laini wajifunze barabara, na eneo vile la kidijitali lazima wajifunze barabara. Vinginevyo ilikuwa ni sudi na saada kuwa na nyinyi katika mawasilisho yangu na mjadala huu. Asanteni sana. Asante sana Dr. na nakutakia siku njema katika majukumu yako mengine. Inshallah, mbarikiwe huko mliko. Asante sana Dr. Flo, ninaomba sasa ishe kwenye mada inayofuata, lakini tu ufafanuzi kidogo. Mnaweza kaona tuna ama lugha kwa sababu kongamano hili limeshirikisha wawasilisha mada wengine kutoka nje ya nchi. Lazima tuwe pamoja nao kuanzia mwanzo mpaka mwisho kusudi kongamano liwe la wote pamoja. Kwa hiyo lakini kwa mshiriki yote yule, lugha yoyote ile inahujumiwa, maana meki nazima inakuja tena. Kwa hiyo nimkaribishe kwenu, tutakuwa na mada ya pili ambayo anahitaji mwenye wadhamini wake anahitaji muda kidogo. Tashamim, tafadhali karibu. Asante. Kwa wale ambao tuna ratiba inaonyesha sasa hivi ni muda wa wadhamini. Naomba TTCL, madam, naomba. Haya, tujiandae. Akitoka TTCL ni haya. Alafu TPA. Habari za asubuhi mabibi na mabwana. Kwa majina naitwa Mary Temba, nasimamia biashara, government institution and parastatals. Na mimi mnanisikia? Niambie. Hello. Naomba ni wa take through overview ya TTCL Corporation, kwamba miundombinu ya TTCL inavyo operate. TTCL Corporation tuna miundombinu ya fixed network ambayo iko nchi nzima. Tumetandaza fiber pamoja na copper, na tunaenda ngazi ya halmashauri mpaka ngazi ya halmashauri. Pia tuna miundombinu ya colocation ambayo operators mbalimbali pamoja na ISPs, mobile operators na wamiliki wa maradio wanapangisha kwa ajili ya kutoa huduma za mawasiliano. Pia tunatoa network capacity kwa mobile operators, internet service providers pamoja na watu mbalimbali ambao wanatoa huduma za mawasiliano. Miundombinu mingine ambayo tunayo ni serikali imetupa dhamana ya kusimamia mkongo wa taifa pamoja na kumanage. Kwa hiyo TTCL inasimamia mkongo wa taifa na
tunazungukwa na nchi jirani nyingine ambazo hazina bandari na tunatoa huduma mbalimbali kupitia mkongo wa taifa. Tuna border pops ambazo ziko Rwanda, Burundi, na tunatazamia kwenda DRC Congo tutakapomaliza kujenga fiber kuelekea Kalemie. Kwa hiyo tutakuwa tunatoa pia huduma kwa kupitia mkongo wa taifa, na tunatoa huduma Zambia, Malawi na nchi nyingine za SADC. Mkongo wa taifa pia umeunganishwa na submarine cables ambazo ni Ize na Seacom, ambayo utaona inatokea Indian Ocean, na pia tuna backup ya Southern Ring ambayo inatokea Atlantic Ocean. Kwa hiyo hii ni kuihakikishia nchi tu kwamba mawasiliano ya internet yanapatikana muda wote, kwa sababu tuna redundancy ya Southern route pamoja na Northern route. Mkongo wa taifa sio kwa ajili ya makampuni na mataasisi tu au telecom operators tu, ni kwa ajili ya watu wote, Watanzania wote. Kwa hiyo tumeweza kuunganisha wilaya zote kwa 98%, na tunatarajia kukamilisha wilaya zote 139. Nadhani mwisho wa Disemba hii tutakuwa tumeshaweka mkongo wa taifa na fiber optic kila mahali kwa ajili ya Watanzania wote kunufaika zote za mawasiliano na tuweze kutembea kidigitali. Apart from that, pia tumepewa dhamana ya kusimamia National Internet Data Center, ambayo pia tunatoa huduma mbalimbali za collocations, visual servers na huduma nyingi ambazo tumeorodhesha hapo. Na hii pia sio kwa ajili ya makampuni, pia mtu binafsi. Watu wengi wanapoteza data, hawajui wafanyeje, wazipateje na mahali pa kusave, kwa sababu servers wakati mwingine kuzimanage, kupata wataalamu wa kumanage inakuwa ni expensive kwa individual au SMEs. Kwa hiyo mnakaribishwa pia kujiunga kwa ajili ya kupeleka data zenu NIDC. TTCL pia inatoa huduma kwa enterprises, yani taasisi mbalimbali za umma, private banks na health sectors. Kwa hiyo tunatoa huduma za data na tunatoa huduma za sauti, yani voice, pamoja na collocation. Baadhi yenu hapa, taasisi nyingi za umma tunawapa huduma. Tunaunganisha maofisi kwa makao makuu na branches nchi nzima. Mfano tumeunganisha TAMISEMI, tumeunganisha PSSF, tumeunganisha pia mabanks mbalimbali, tumeunganisha mawizara kwa kupitia mtandao wetu, na pia tunatoa huduma ya kutoa mawasiliano kutoka kwa kampuni kwenda kwa serikali mtandao IGA. Kwa hiyo taasisi zote za serikali zinaalikwa kuendelea kutumia huduma hii ili uweze kuaccess mifumo mbalimbali ambayo iko IGA. Pia tunatoa huduma ya public wifi. Naamini watu wote hapa mnatumia wifi. TTCL Corporation tumesponsor hii wifi, ni free, na tunaitoa kwenye kumbi nyingi za mikutano, na hapa nako tunatoa. Pia tumeweza kushirikiana na serikali kusapoti sekta ya tourism. Tumepeleka wifi Mlima Kilimanjaro kileleni kabisa, na sisi TTCL Corporation ndio tulioweza kufanikisha hili zoezi, na sasa hivi tunaenda Lake Tanganyika kuweza kupeleka mawasiliano ya wifi. Watakaoweza kutembelea kule waweze kuwa na access ya internet kwa ajili ya kuwasiliana. Pia tunapeleka mavioni. Tumeanza na University of Dar es Salaam, UDOM, na tunapeleka kwenye universities zote na colleges zote kwa ajili ya wanafunzi ili waweze ku-access internet kwa bei nafuu zaidi. Pamoja na hiyo, tuna hizi tea cafe ambazo tunapeleka sehemu za restaurant. Ukiwa pale unaweza ukajiunga na kifurushi chako
ukaendelea kufanya kazi huku unakunywa chai. Mnaweza kuona picha ya wifi yetu, fiber yetu ilivyotoka mlima Kilimanjaro, kutoka Mandara mpaka tumefika Uhuru Peak. Na watu walioweza kwenda kupanda mlima last week kwa ajili ya kusherehekea miaka 62 ya uhuru wameweza kufaidi na kuwasiliana na familia zao na marafiki, kwa sababu kulikuwa na free wifi ambayo ilikuwa empowered na TTCL Corporation. Kama nilivyosema awali, TTCL ni shirika la umma ambalo linatoa huduma kwa watu wote. Tuna huduma ya fiber to home ambayo tunapeleka miundombinu majumbani bure, na mtumiaji ana subscribe au anajiunga na kifurushi chochote ambacho anachopenda kutokana na majukumu yake. Nia ni kuwafanya Watanzania waende kidigitali. Unaweza ukawa na smart home nyumbani, ukatumia kwenye vitu mbalimbali ambavyo ni digital. Na sisi TTCL tunawezesha ili pamoja tuweze kutembea kidigitali na tuweze kutumia vizuri mkongo wa taifa. Taasisi yetu ya TTCL, naweza tu kuwaomba muwe mabalozi wazuri. Watu wengi wanatulinganisha sisi na mobile operators, kwamba sisi mbona nyie hamko hapa, lakini sisi ni telecommunication company, tunatoa solution zote. Kwa hiyo hatudili na mobile peke yake, tunadili na vitu vyote ambavyo nimeweza kuvielezea hapo. Kwa hiyo naomba mkawe mabalozi wazuri kwa shirika letu la umma ili wote tuweze kutembea kidigitali, na pia tuweze kushirikiana katika thimu hii ya tamasha la 14 ya digital transformation kwenye upande wa procurement and supply management. Asanteni sana, nawatakia sikukuu njema ya Christmas. Karibuni. Mwezeshaji ananikumbusha hapa, anasema nimesahau kuambia slogan yetu ile ya rudi nyumbani kumenoga. Karibuni sana. Makofi mengi kwa TTCL. Naomba niwakaribishe hires partner with GSM kwa ajili ya presentation. Haya wana zawadi pia kwenye banda lao. Tutembelee haya. Kuna zawadi pale. Unajua hires na GSM ni mapartner. Abe? Idi na kusikiliza kwa makini. Unataka kurudi Dodoma? Hapana, ni product ya GSM na ndio wadhamini wetu. Na kuna zawadi ziko pale. Sio za wananchi, za wote. Asante sana. Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi jamani. Kwanza naomba niwaombe radhi kabla hata sijajitambulisha, kwa sababu mimi kidogo mgeni kwenye masuala ya protokali. Sasa najua kuna namna ya kusalimia wakubwa zangu, naomba mniwie radhi kwa pale nitakapokuwa nimeteleza kidogo. Kwa kuanza naomba niseme Jamhuri ya Muungano. Safi. Mimi kwa jina naitwa Ibrahim Abdalla Kiongozi na ni mkuu wa kitengo cha biashara ya consumer electronics kwa upande wa GSM Tanzania, na nikisimamia product ya electronics ya hire. So jambo la kwanza ningependa kuzungumzia kwanza GSM ni nani. Natambua watu wengi wanajua GSM ni nani, lakini yeah, fine. Sorry. Next slide.
Okay, ningependa kuanza kwa kuitambulisha kampuni ya GSM. Hii ni shirika la biashara tofauti tofauti ambalo liko established hapa Tanzania, ambalo linasimamia biashara za logistics, trade pamoja na manufacturing. Hapo mwaka jana 2023 GSM Group iliweza kuingia ubia na kampuni ya consumer electronics ya Haier ambayo iko based China. Na najua watu wengi mnatambua hizi product ambazo tayari ziko nyingi hapa Tanzania, lakini Haier ni moja ya brand mpya ambazo iko sasa hivi ambayo inaleta bidhaa tofauti tofauti. So sisi GSM kwa kifupi, sisi ndo mawakala wakuu wa hizi product za Haier ambazo hapo mbele nitaweza kuzizungumzia zaidi. Lakini kwa ufupi tu, Haier ni moja mashirika bora kabisa ambayo imeweza kushika awards kubwa kutoka mataasisi tofauti tofauti duniani, ikiwa inaongoza namba moja kwa baadhi ya bidhaa ambazo tunaziuza, na nitaweza kuzizungumzia hizo bidhaa hapo mbele. So nitaomba pia niruhusu niweze kuchanganya Kiswahili na Kiingereza ili mambo yaweze kuwa marahisi zaidi. Kwa hiyo kama unavyoona, Haier ni global number 1 in terms of global appliances. Nikisema appliances au home appliances na maanisha TV, air conditioning, mafridge, majiko, microwave, washing machine na water heaters ambazo zinakuwa ni heater za maji. Kwa kifupi tu, kwa sababu product ni nyingi sana, siwezi kuzidisplay zote hapa, lakini nitawaeleza tu kwa ufupi. Mfano TV, tunaanzia TV zetu ni kuanzia inchi 32 mpaka inchi 98. Lakini pia kwa sababu ya nafasi tumeweza kuleta baadhi ya hizi TVs, nadhani ukipata nafasi unaweza mkazichungulia pale nje kwenye stand yetu pale. Pia in terms of refrigerators, tunazo size kubwa kuanzia fridge ndogo kabisa za lita 50 mpaka zile fridge kubwa za lita 500 na 600. So kwa sababu ya muda ambao sitoweza kupitia product zote, lakini kwa jambo la muhimu sana ni hizi commercial product zetu. Nadhani itakuwa relevant zaidi kwa taasisi za kiserikali. Kuanzia mwaka 2024 hapo mwakani January, tutaanza kuleta product za commercial. Mfano commercial air conditioning ambazo zitakuwa zinaweza kuwekwa kwenye mashirika makubwa, majengo makubwa kama airports ambazo zinahusiana na hizo VRF products. Lakini pia tuna chillers ambazo ni product ambazo zinatumika katika maeneo makubwa ya wazi katika kuweka hewa iwe sawa sawa. Zaidi ya hapo kuna hizo air handling units. Hizi ni more technical products, lakini zote tutakuwa nazo. Kwa tungependa kuwataarifu watu wote kwamba tutakuwa na hizi product mbali na zile ambazo tumeshazizoea ambazo zinaweza kucompete kwenye soko letu. So, kwa nini tuko hapa Haier leo? Kuna mambo matatu. Jambo la kwanza, tunataka kutoa taarifa kwamba product zetu sasa hivi zinapatikana. Kwa hiyo in terms of issue ya kwanza ni accessibility na availability ya product. Kwa kuwa tumeanza mwaka jana, tuna muda mfupi sana sokoni, lakini kuna uwekezaji mkubwa ambao tunauweka sasa hivi, ambao hizi product zetu sasa hivi zimeshafika Arusha, Mwanza na mikoa yote mikubwa, na kadri siku tunavyozidi kwenda tutaingia mpaka katika wilaya. Jambo lingine ambalo ni la muhimu sana, watu wengi ambao walikuwa wanaulizia, ni kuhusiana na quality ya product. Naweza kuwa assure kwamba product iko sawa, very high quality, lakini tunatoa warranty pia. Warranty ambazo zinaendana na product zingine zote kubwa ambazo tunazifahamu uko sokoni. Tunatoa warranty ya miaka 2 just in case hii product yako inaweza kukusumbua kwa namna yoyote. Lakini pia in case kama kuna jambo limetokea, of course hivi ni vitu vya umeme, tunatoa support. Kwa ziko service centers, in case kumetokea breakdown, sisi tutapokea ile product na tutaifanyia service. Lakini kwa baadhi ya product zetu, kuna baadhi ya parts tunatoa warranty mpaka ya miaka 10. Na jambo lingine ambalo ningependa kulisisitiza hapa ni jambo ambalo lilizungumzwa jana pia na Mheshimiwa Waziri wa Fedha kuhusiana na swala la value for money. Mwisho wa siku tunachojaribu kufanya ni kuhakikisha kila mtu ana uwezo wa kupata access ya teknolojia ambayo ni nzuri, lakini pia kwa unafuu wa hali ya juu. Kwa sisi kama GSM tumeweza kubana kwa upande wetu kuweza kuhakikisha kwamba hizi product ziko affordable na zinafikia watu wengi.
Yes, kwa presentation yangu ilikuwa fupi kidogo kwa sababu niliambiwa nina dakika 4 au 5. Kwa sikutaka kuweka mambo mengi sana, lakini kabla sijatoka pengine kama kutakuwa kuna jambo la ziada. Nina nayo dakika moja. Dakika moja naweza nikapokea maswali labda. Yeah? Okay. Sawa. Madam Shamim hapa amenipa maelekezo sahihi kwamba kama kutakuwa kuna mtu na swali au na changamoto yoyote, tafadhali karibu kwenye banda letu. Asanteni sana. Asante sana, naomba usiondoke. Tuhakikishie watu wa manunuzi. Next year utakuwa na sisi au ni leo tu? Tuko pamoja. Next year tutakuwepo hapa, tutakuwa na vitu vikubwa zaidi na bora zaidi. Na maokoto taongezeka. Bila shaka. Inshallah, makofi mengi kwake. Naomba niwakaribishe TPA. Baada ya TPA tuna dokta yupo hapa kwa ajili ya kuelezea kuna upimaji unaendelea hapo nje. Dakika 3 dokta atazungumza, then tutaingia kwenye presentation. Kwa jina naitwa Robert Soko, natoka kurugenzi ya masoko, mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania. Naomba nianze wasilisho langu kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema, lakini pia kutupatia kibali chake kilichotuwezesha kukutana hapa kuadhimisha kongamano hili. Natoa pia shukrani kwa waandaaji wa kongamano kwa kutupatia heshima ya udhamini, lakini pia kuwa miongoni mwa washiriki. Bila shaka hii ni ishara kwamba na sisi TPA ni miongoni mwa wadau muhimu wa bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi, lakini pia ni watumiaji wa taaluma hii ya ununuzi na ugavi. Naomba nitumie pia fursa hii kuitambulisha kwenu mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA kwamba ni taasisi ya umma iliyoundwa kwa sheria ya Bunge. Mamlaka hii ni mmiliki na mwendeshaji wa bandari zote za Tanzania zilizoko kwenye fukwe za bahari na zile za maziwa yetu makuu Victoria, Tanganyika na Nyasa. Aidha, mamlaka ina wajibu na ina majukumu pia. Wajibu mkuu wa TPA kama ilivyoelekezwa katika sheria ya bandari ni kumiliki, kuendeleza, kuendesha, kukodisha, kusimamia, kutangaza na kukuza sekta ya bandari nchini Tanzania. Lakini katika utendaji wa kila siku, huduma za kila siku za bandari ni pamoja na huduma za baharini. Huduma za baharini ni kuongoza meli zinapoingia bandarini na kutoka, lakini kuvuta meli, kutia nanga na kung'oa nanga pale ambapo meli inaingia bandarini au kutoka bandarini, lakini kutoa nyenzo za uongozaji wa vyombo vya baharini kama vile maboya. Wale wanaokaa Dar es Salaam, naona baharini kuna maboya yanawaka, zile ni nyenzo za kuongozea meli. Lakini pia utunzaji wa njia na mkondo wa kugeuzia meli, huduma nyingine mbalimbali za bandari. Lakini jukumu kuu ni huduma za upakuaji na upakiaji wa shehena na kuhudumia shehena hiyo ikiwa bandarini. Tunahudumia shehena za aina zote, mchanganyiko, magari, containers. Kwa hiyo zote ziko kwenye uwezo wetu. Lakini pia tunahudumia abiria. Kuna meli za abiria za mwambao, lakini kuna meli za abiria za kimataifa, zile zinaleta watalii.
ni jukumu letu pia, kazi yetu kupokea abiria hao. Katika kutekeleza majukumu haya, TPA kama taasisi haiwezi kufanya kazi kama kisiwa, kufanya kazi peke yake. Inashirikiana na wadau wengi kutoka sekta mbalimbali, zikiwemo idara nyingine za serikali. Tunao TRA wadau wetu wa karibu kabisa. Tunao waagizaji wa shehena, lakini kuna wasafirishaji wa shehena kwa njia ya reli na barabara. Wapo wenye meli au mawakala wao. Tunao mawakala wa mizigo, tunazoea kuwaita clearing and forwarding agents. Tuna wamiliki wa vituo vya kuhudumia mizigo, ile tunaita ICDs au ICDVs. ICDVs ni kwa ajili ya magari, lakini ICD ni kwa ajili ya makasha. Na wengine wengi, ikiwemo bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi, ni wadau wetu pia. Ushirikiano wetu mzuri na wadau wote ndio unaotuwezesha kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi, na tunaahidi kuendeleza ushirikiano huo. Aidha, TPA ni taasisi inayotoa huduma kibiashara, na kwa hiyo inakutana na ushindani. Tunakutana na ushindani kutoka kwa bandari majirani kwenye ukanda wetu huu. Kwa hiyo tunatumia mbinu mbalimbali ili kuhimili ushindani huo. Miongoni mwa mikakati ambayo mamlaka inafanya katika kuhimili ushindani ni pamoja na kufanya kazi kwa masaa 24, siku 7 za wiki, siku 365 kwa mwaka. Kwa hiyo bandari haifungwi, wakati wote ipo kazini. Kuanzishwa kwa kituo cha kutoa huduma kwa pamoja, one stop center. Tunao wadau wengi ambao wako kwenye mnyororo wa kutoa huduma za kibandari. Kwa hiyo kama mkakati mojawapo, tumeanzisha kituo ili wale wadau wote wawekwe katika paa moja, waweze kutoa huduma kwa pamoja, one stop center. Iko kwenye jengo la makao makuu ya TPA. Kuweka viwango shindani vya tozo za bandari, kutoa mapunguzo au viwango maalum vya tozo kulingana na mahitaji, concessionary rates. Pale kunapokuwa na mahitaji, hatutumii zile tozo za kawaida, tunatumia tozo maalum kulingana na mahitaji. Lakini pia mamlaka imejitahidi kusogeza huduma zake karibu na wateja kwa kuanzisha ofisi za mamlaka katika masoko ya nchi jirani kwa ajili ya kutangaza huduma zetu. Na mpaka sasa kuna ofisi 7 zimeshafunguliwa katika nchi za Uganda, Rwanda, Burundi, DRC Lubumbashi na DRC Kolwezi, Zambia na Zimbabwe. Na ofisi ya 8 inazinduliwa nchini Malawi tarehe 19 mwezi huu wa 12. Lakini pia mamlaka imeanzisha ofisi ya huduma kwa wateja katika jengo letu la One Stop Center, ambayo pia iko wazi masaa 24 kupokea changamoto za wateja wetu kwa kutumia simu ya bure. Simu ya bure namba 0800 110032 inapatikana free. Lakini pia mamlaka imeanzisha bandari kavu katika maeneo mbalimbali, na hii inasaidia kusogeza huduma kwa wateja, lakini inasaidia zaidi kupunguza misongamano katika bandari yetu kuu ya Dar es Salaam. Hii ni mikakati ya kutengeneza huduma ziwe bora zaidi. Kwa hiyo tunawakaribisha wote katika bandari zetu zote kwa huduma ya shehena yako. Karibuni sana, asanteni. Makofi hayatoshi kwa TPA. Na wewe mwakani hapa ukitoka lazima ujikomiti. Mwakani tupo na wewe. Kama kawaida yetu kila mwaka tuko pamoja. Nashukuru sana. Salamu kwa mtendaji mkuu wa TPA. Naomba kwa dakika chache nimkaribishe daktari. Tukiwa watu wengi kiasi hichi lazima tuwe na madaktari kwa ajili ya huduma ya kiafya. Kwa hiyo atatuambia huduma hizo zinapatikana wapi na aina gani za huduma zinapatikana. Pia tusiwe waoga, kuna private. Usiogope kwamba nikienda kupima kitu fulani nitaonekana. Daktari, karibu.
Asante. Jamaa, habari za asubuhi. Kwa jina naitwa Dr. Njoka, nimetokea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha. Na niko hapa kwenye mkutano huu kwa mazumuni mawili. Moja ni kutoa huduma ya kwanza kwa washiriki, na mbili ni kupima afya. Tunapima joto, tunapima pressure, sukari na oxygen saturation. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Ni muhimu sana kwa washiriki kujua afya zenu kwa ajili ya kuimarisha ustawi wa ushiriki wenu katika mkutano huu. Tangu jana tumekuwepo hapa, lakini nimeona watu wachache sana, hawazidi hata 50 ambao walikuja kucheki hata pressure zao. Kwa hiyo ninawakaribisha sana kwa ajili ya kucheki afya, na pale ambako unajisikia vibaya, unahitaji huduma za dharura au huduma za kiafya, tuko kwenye chumba cha VIP kwa ajili ya kutoa huduma hizo. Asanteni. Asante sana, tuwe free kwenda kuchekia afya zetu. Sio mpaka usikie unaumwa ndio kwa daktari. Ni vizuri ukajua afya yako ipoje. Naomba nimkaribishe tena Onesmo kwa ajili ya kuendelea na session inayofuata. Karibu. Nashukuru sana Dr. Salim. Mimi nishapima sukari yangu iko vizuri asubuhi. Kwa hiyo pia niwakaribishe wote tuangalie afya zetu ili tuweze kuanza kongamano pamoja na kumaliza pamoja tukiwa kwenye afya nzuri. Ndugu washiriki, tutakuwa sasa na mada 3 zitawasilishwa zote kwa pamoja, na baada hapo tutakuwa na round table. Basi niwakaribishe kwenu paper kutoka Softnet ambayo itawasilishwa na Bwana Harish, is a chartered engineer, chartered information technology professional and a fellow of British Computer Society with over 35 years experience of information systems work. He has also holds various certifications in data analytics, cyber security, risk management, data privacy, and fish tech strategies. Over the 30 last years, he has track records of founding, growing, and managing successful ICT business operating in various African countries. He has experience, technical expertise in data analytics, cybersecurity, conventional artificial intelligence, banking solutions, payment systems, e-procurement, fintech, and general digital transformation for government and commercial enterprises. Over the last 34 years, he has carried out training on a range of subjects in areas of expertise for board, top management, middle management, and a technician. Mr. Atesh, please, you are welcome. Habari za asubuhi jamani. Jina langu kama nilivyotambulishwa ni Harish Bhatt. Ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni inaitwa Softtech Consultants. Tuna miaka zaidi ya 30 hapa Tanzania na nchi nyingine za Afrika. Mimi binafsi nimeshawahi kufanya kazi katika industry hii kwa muda wa miaka 35, na nilipoanzia nilikuwa nimejenga mfumo wa banking kwa ajili ya benki ya NBC
mwaka 87, 88 hadi 90. Mara nyingi huwa nikijitambulisha huwa naweza nikakuta watu vijana wengi sana kwenye audience. Naona watu kama mimi ni prehistoric. Lakini katika industry hii ni muhimu sana kwa kila mtu kuendelea kusoma na kuqualify, sababu vitu vinabadilika mno. Leo nitakachozungumzia na nitatumia lugha ya Kiswahili na Kiingereza, sababu mpaka leo kuna maneno mengi ya teknolojia hata za procurement zinanisumbua. Sorry about this. Next. Yeah. Kampuni ya Softech kama mnavyoona tulianzia Tanzania mwaka 93 na kwa sasa hivi tunafanya kazi katika nchi zote hizo: Uganda, Malawi, Lesotho, Nigeria, Ghana. Pia tuna development center yetu India. Na kazi kubwa ambazo tumezifanya ni kufunga mifumo ya aina mbalimbali ya kidijitali kwa serikali na pia kwa private organizations aina mbalimbali. Kwa mfano, sisi ndio tulikuwa tumefanya kazi ya kufunga mfumo wa uhasibu wa serikali ya Tanzania mwaka 98 na iliendelea kutumika kwa miaka 23. Bado tunashughulika na mfumo wa bajeti ya serikali ya Tanzania, na kazi hiyo tunaifanya nchi zote hizo zingine. Kwa hiyo leo nitalizungumzia kidogo swala la procurement. Ni muhimu tuelewe kwamba procurement inazidi kubadilika kila siku, na ningependa kuzungumzia sehemu chache ambazo mnaziona kwenye screen. Kwa inaanza na globalization. Globalization kwa upande wa procurement inamaanisha kwamba ununuzi leo sio loko tena. Unaponunua, unapoagiza bidhaa, unapofanya kazi ya procurement, unaweza ukawa unapata mizigo kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Na unapoanza kufanya procurement na yenyewe kwa global, kitu cha kwanza cha kuelewa ni kwamba unaanza kushughulika na nchi nyingi. Kwa mfano, ukiagiza mali kutoka China mpaka ifike hapa Dar es Salaam, mpaka ifike Arusha au inakotakiwa kufika, kuna hiyo mizigo itapita sehemu nyingi sana, na kuna mambo mengi ya kuzingatia wakati mizigo hiyo inapita sehemu zote hizo. Extended supply chains ikimaanisha kwamba kwa sasa hivi tunafanya kazi na watu wengi na sehemu mbalimbali. Na hiyo yenyewe inamaanisha kwamba kuna mambo mengi ya kuzingatia, sio za hapa ambazo ni loko peke yake, lakini za duniani kote. Na mtu lazima awe na uwezo na uelewa wa kuweza kufanya kazi katika jurisdictions zote hizo. Lakini ukishakuwa na extended supply chain, ukishaanza kufanya kazi sehemu nyingi sana, pia masuala ya risk katika procurement yanaongezeka, sababu kuna vitu vingi ambavyo vinawezekana visiende unavyotarajia mwenyewe. Kwa hiyo unapofanya kazi ambapo kuna extended supply chains na zinatoka nchi nyingi mbalimbali na makampuni mbalimbali, swala la risk lazima lizingatiwe kwa umakini. Na hapo tunazungumzia mambo mengi tu, kuanzia quality ya bidhaa, muda utakaochukua kufikisha, gharama itakayotokea. Labda kuna vitu vinaweza vikaribika hapo katikati. COVID-19 ilikuwa ni mfano mzuri sana wa jinsi supply chains zinavyoweza kuharibiwa kwa ajili ya matatizo ya kidunia. Pia kuna swala la compliance. Compliance ndivyo zungumzia kwamba unapofanya kazi sehemu mbalimbali, kila moja ina regulation yake,
na kwa hiyo lazima uwe na uzoefu wa hizo regulations mbalimbali, sio za Tanzania peke yake, lakini za nchi nyingine pia. Na kuna mambo mengine, kwa mfano ethical sourcing. Ethical sourcing inamaanisha kuwa tunanunua bidhaa mahali ambapo kazi inafanyika ethically. Nitoe tu mfano, kwa mfano wanaoagiza viatu hawataki kutumia factory au manufacturers wale ambapo wanaajiri watoto wadogo na wanawalipa kiwango chini ya malipo. Kwa hiyo ethical, kuna masuala mengi sana ya kiethical. Kwa mfano kwenye agriculture pia tunasema kwamba inabidi uanze kununua bidhaa kutoka mashamba ambapo hawatumii sana madawa au hawatumii pesticides nyingi ambazo zenyewe zinaweza zikaribu afya ya watu. Kwa hiyo kuna masuala ya ethical sourcing, kuna masuala ya environmental concerns, kwamba unaponunua bidhaa, unapofanya chochote, kuna environmental impact ya ununuzi. Na very critical sasa hivi vitu kama environmental impact ni kitu ambacho nacho lazima tunazingatia, haswa kwenye supplier qualification na sehemu ambapo hizo bidhaa zimetokea. Issues za environment lazima zingatiwe. Kuna masuala ya social responsibility ambayo inaendana na ethical procurement, kwamba ni nani unanunua kutoka kwake, impact yake itakuwaje. Kuna kuwa na masuala ya local content na matumizi ya kuhakikisha kwamba local content inakuwa included katika procurement exercises. Digital integration inamaanisha kwamba tunakoendelea huko, whether we like it or not, digital technology itakuwa leading katika masuala ya procurement, na nitazungumzia zaidi kidogo huko mbele kwenye presentation yangu. Na la mwisho ni kwamba procurement sasa hivi is not a one-off activity. Sio kitu kwamba umetangaza tenda, umempata supplier, unanunua alafu unaachana naye, kesho unamchagua mwingine, kesho kutwa ni mwingine. Makampuni mengi sasa hivi yanajitahidi kuwa na collaboration, sababu supplier relationships ni vitu ambavyo ni long term. You are dependent on each other. Kila mmoja anamtegemea mwenzake. Yes, supplier anapata hela kwa kusupply makampuni, lakini makampuni nayo yanategemea hawa masupplier kuhakikisha kwamba wana supply on time, quality na vitu vingine. Kwa hiyo kuna hili swala la collaboration. Na tunapozungumzia cost, it's not only the cost of buying, but it is the total cost of ownership. Na total cost of ownership inaanza sehemu iliyotokea, all the costs ambazo ziko included, regulatory compliance requirements, time taken to consume, delivery schedules, masuala ya quality. What is the total cost of ownership kwenye procurement? So landscape ya procurement inazidi kuchange na kuna mambo mengi ambayo yanajitokeza. Tukiangalia traditional procurement methods, na makampuni mengi bado wanatumia traditional procurement methods ambazo ni paper based, na zenyewe zinakuwa na issues zake. Hata kama ni automated, mara nyingi watu wanasema tuko automated, lakini frankly it's not automated. Ni mtu amekupa tu uwezo wa ku-upload documents, lakini mambo yote mengine huko nyuma yanafanyika manually. Kwa hiyo kuna masuala mengi, hili swala la digital ni vyema kuielewa kwa undani kidogo. The biggest problem ya traditional procurement methods ni real-time analytics. Kwa mfano, tumefikia wapi? Kitu kimechelewa kiasi gani? Tunatenda ngapi ambazo sasa hivi ziko in progress? Zote zimefikia wapi? Kuna matatizo tumeyaona, ni matatizo ya aina gani tumeyaona? What are the issues, what are the problems, ni jinsi gani tunaweza kutatua? Hata sasa hivi kwenye makampuni mengi, procurement officer akiambiwa kwamba naomba utuletee status report ya procurement, anaanza kuhangaika. Inamchukua muda mrefu sana kuchambua sehemu zote, makaratasi mengi, watu wengi, ili kutayarisha ile report. Mara nyingi report inachelewa sana, huwa haisaidii kwenye decision making. Kwa hiyo tunapoona uzuri wa kitu kama procurement platforms ni kwamba unaondokana na matatizo kama hayo.
Limited visibility ni kwamba ni watu wachache tu wanaofahamu kinachotendeka au kinachoendelea, ambapo management inaona ugumu sana kuweza kupata hiyo data, kuweza kuelewa what is happening. Tuna kitu kinachoitwa lineage. Lineage inamaanisha tulikoanza mpaka tulikofika hapa, tumepitia wapi, kilichofanyika, what happened, where are we, kuna issues zipi na ni kitu gani kinachotakiwa kufanyika. Of course, paper-based procurement ina matatizo mengi, sababu volume ikishafika mahali, volume ikishaanza ku-increase, uwezo wa kuweza kutumia paper-based methods inakuwa very inefficient, inakuwa very ineffective. Of course, watu bado wanatumia spreadsheets, wanaandika data nyingi kwenye spreadsheets, lakini hiyo kukeep hiyo spreadsheet updated na nini, nayo ina matatizo yake. Unapofanya manual data entry, pia kuna tatizo ya transcription errors, incompleteness, all the data is not there, mtu anafanya makosa, so many other things that happened. Kuna hili swala la collaboration limezungumziwa hata asubuhi leo, kwamba lazima tuwe na a very good collaboration. Collaboration naizungumzia hapa ni kati ya supplier na mnunuzi, au the buyer and supplier. Mara nyingi sana communications zinakuwa very poor, au utakuta communication kwanza imeanza kupelekwa barua, baada hapo ikaenda document, baada hapo mtu amepigiana simu, mara wamejibizana kwenye WhatsApp, mara wamepeleka SMS, mara imeenda email. Baada muda ukitaka kuona mawasiliano yote yaliyotokana na ununuzi fulani imesambaa sehemu mbalimbali. Huna uwezo wa kuziangalia kwa undani kwamba communications zote ambazo zinazofanyika katika ununuzi wote niweze kuziona sehemu moja. Na hiyo pia inaleta matatizo ya transparency, kwamba kama una vitu vingi ambavyo vina paper based, hazieleweki zinavyofanyika, mawasiliano yakoje, tumefikia wapi, inaleta tatizo la transparency. Compliance pia ni sehemu kubwa katika ununuzi. Tunasema lazima tufuate sheria, tuzingatie policies, tuzingatie procedures, lakini mara nyingi sana utakuta kwamba kufuatilia hizo procedures, kufuatilia hizo policies zinaendana na mtu binafsi. Kila mmoja anaweza kaifuata tofauti na mwenzake. Na kwa ajili ya tatizo kama hilo, kuna vitu unaweza kukuta kwamba mmoja amefanya mwingine hajafanya. There is no uniformity katika kufuata procedures au kufuata policies, na zenyewe zinachukua muda mrefu sana. Kuna issue ya scaling. Scaling inamaanisha kwamba kazi zikiongezeka, ununuzi ukiongezeka, vitu viongezeka, ikiwa na maproject makubwa, je, na uwezo wa kuscale up, kuhakikisha kwamba vitu vinaenda kwa muda unaotakiwa. Mara nyingi sana procurement inachelewa. Procurement ikichelewa, project inachelewa. Project ikichelewa, matokeo yalitarajiwa na inachelewa. Na wakati mwingine procurement inaweza kuchelewa kwa kiwango ambacho hata hiyo project yenyewe inakuwa threatened, kwamba can we continue or we can't continue. Na kuna very high administrative costs. So what is the role ya tradition or technology kwenye procurement na ku-overcome hizo challenges ambazo nimezizungumzia? Kuna kitu tunachoita hii procurement system, na nitaizungumzia kwa undani kidogo. Kuna supply chain management. Nimeshasema kwamba supply chain siku hizi ni complex, kuna watu wengi wanakuwa involved, nchi nyingi, regulations nyingi, compliances nyingi. How do you manage them? Na la mwisho ambayo ningependa kuizungumzia kwa undani kidogo mwishoni ni swala la kuweza kuanalyze data na kuweza kufanya kitu tunachoita data based decision making, ambacho ni kitu muhimu sana katika procurement. Tukiangalia influence ya technology, next please. Tukiangalia influence ya technology katika procurement, kuna sehemu kadhaa ambazo ni muhimu sana na ina impact kubwa sana. La kwanza ni ku-automate na to-optimize procurement procedures. Hili swala la automation ni muhimu sana. Kwa mfano, unapotangaza kazi, of course umeitayarisha ile document, unataka mtu submit,
Akisha submit kuna evaluation, baada ya evaluation kuna procedures za decision making mpaka mnakuja kwenye award, baada ya award kuna contract na nini. Sasa kuna vitu vingi kati ya hiyo cycle nzima ya procurement ambayo inaweza ikawa automated. Kwa mfano, kwa ununuzi unaweza kuzitengenezea templates ambazo unaweza kuzitumia again and again. Kwa hiyo sio lazima ujenge ile template ya ununuzi kila mara. Documents zote za tender unaweza ukaziweka online. Kwa hiyo tender inapoenda inaenda na contract, inaenda na terms, conditions, inaenda na vitu vyote ambavyo vinahitajika, huwa huna haja ya kuziangaikia tena. Supplier anapo submit information, hakuna haja ya kusema kwamba wewe supply document alafu tutaichambua. Mwambie aingize data yote ile online. Compliance ya bei, compliance ya technology, supplier compliance, aziingize data zote hizo online. Wewe unapopata hiyo data unaweza kuevaluate automatically. Inakupunguzia kazi. Ukipata supplier invoice, of course unaweza ukaingiza hiyo data manually kwenye ERP yako, au unaweza ukatumia kitu kinachoitwa robotic process automation ambayo inaweza ikasoma hiyo invoice na kuchukua data yote na kuweka kwenye system. Documents nyingi ambazo unazipata sasa hivi zenyewe zinaweza zikasomwa na mashine na data kuingizwa kwenye kompyuta. Data yote utakayopata inakuwa real time. Kwa hiyo uwezo wako kuweza kujibu maswali, umefikia wapi, tuko wapi, kilichotokea, matatizo yaliyopo, data tuliyopata, unaweza ukajibu maswali on the spot. In fact, sio lazima hata ujibu maswali. Kama manager na watu wengine wana access kwenye hiyo system, hawana haja hata kukuuliza maswali. Wanaweza wakaenda kwenye system wakaangalia wao wenyewe. Collaboration ni kitu muhimu sana. Nilivyosema, kati ya supplier, kati ya mnunuzi, ni muhimu sana kuwa na uwezo wa communicate each other, lakini in a very coordinated man in one place, na yenyewe inaita a very high degree of transparency kwenye system. Kwa hiyo collaboration inafanyika online kuliko kufanya kutumia njia mbalimbali za barua, sijui za nini, za WhatsApp na email na kadhalika. Compliance pia inaweza ikawa automated. Unaweza ukasema masharti yote ambayo ya compliance, ya supplier compliance, ya tender compliance, ya sijui item compliance, zenyewe unaweza ukazijenga kwenye system. Mtu anapowasilisha automatically inaweza ikasema kwamba hii ni compliant au sio compliant. Kwa hiyo nayo inaweza ikawa automated. Tunaposema reduce cost, cost sio ile kununua kitu unapo negotiate kwamba ilikuwa kiwango fulani sasa imeshuka kwa kiwango fulani. Yes, hiyo ni cost savings, lakini pia naomba uangalie cost ya operations zako, ya timeliness, ya quality, ya kuweza kutoa ripoti inapoistahili. Ukiangalia overall cost, the total cost ya procurement sio ya ununuzi na bei ya ununuzi, ina involve mambo mengi. Inaweza ikapunguza gharama, pia inaweza ikasaidia katika kuleta innovations kwenye system zako. Ningependa kutoa mfano wa procurement system na tutazungumzia kwa kifupi. Yenyewe inaitwa Merlin, na next slide please. Yeah. Kinachofanyika kwenye system kama hii ni kwamba vitu vyote viko automated. Kwanza kutangaza kazi au tender, una supplier details zote, unaweza ukaregister suppliers na vendors wako wote online. Sio kuregister suppliers tu, pia unaweza ukaomba compliance zote. Kwa mfano leseni ya biashara, sijui income tax, nini, chochote kinachohitajika kwa ajili ya compliance. Kama zinahitajika certifications, ISO 9000, 27001, chochote kinachohitajika, vitu vyote hivyo unaweza ukaziomba hata kabla hajaomba kazi. Kwa hiyo kulingana na sekta ambayo anajiregister, vitu vyote vinakuwa online. Unapotangaza kazi unapunguza ule mzigo wa kufanya supplier compliance. Unaweza kuwa na budget yako na procurement plan yako. Kwa mfano ni kitu gani unataka kununua, na unaanza kwenye requisition, kwenye sourcing kuna
aina mbalimbali za sourcing, kuna RFP, kuna RFQs, au kama umeshajenga catalog kwa kutumia framework agreements, nayo inaweza ikawa available online. Kwa hiyo mtu anapotaka kununua tena si lazima aanze ile procurement process yote, kwa kuwa catalog iko pale, framework agreement ipo pale, unaweza ukaichagua na ukaendelea na ununuzi. Unaweza ka raise purchase orders, ukapokea mizigo, ukapokea invoice, na hadi inafikia kwenye malipo. Uzuri wa kitu kama hiki ni kwamba kila kitu kipo online. Unaweza ukajenga business rules zako ya jinsi vitu vinavyotakiwa vifanyike. Unakuwa na workflow. Kwa mfano tenda ikishaingia, evaluation imefanyika, yenyewe inaweza ikasogezwa kwa wale ambao wanatakiwa kuevaluate, wale ambao wanatakiwa kuapprove. Sio lazima uanze kuhangaika na mafaili, unapeleka hiki, unapeleka wapi, mtu hayupo, mara amesafiri, mara sijui ameenda wapi. Kwenye procurement platform it doesn't matter kama kamati nzima imesafiri. Wanaweza kaamua kukaa siku moja, wako wote online, wanaweza kalishughulikia hiyo kazi. Kwa vitu vingi sana vinabadilika jinsi utakavyofanya kazi. Na ile communication kati ya supplier na mnunuzi zinakuwa urahisi. Kitu kingine muhimu humu ni kwamba unapata visibility. Visibility, unaweza ukaona kinachotendeka. What is happening at any one given time. Unaweza ukawa na dashboard zako. Kwa mfano wewe kama ni buyer, unaona dashboard yako ya vitu vingapi sasa hivi unavishughulikia, vimefikia wapi, kinachotakiwa kufanya. Kwa hiyo unapo log on kwenye kompyuta yako, unaona ile dashboard inakusaidia katika kazi zako. Na uzuri wa platforms kama hizi ni kwamba zinaleta transparency. Ununuzi hauishi wakati umeshasema umetoa contract na sijui mtu ameshaleta mizigo au amefanya hiyo service na malipo yameisha. Bado kazi ya audit inaendelea. Kuna siku auditors watakuja internal auditors, watakuja external auditors, na itabidi uweze kuprovide information yote ile inahitajika kwa ajili ya kuweza kuwezesha hiyo audit ifanyike vizuri. Na ni tatizo kubwa sana kwenye organizations nyingi, haswa kwa kuwa procurement ni sehemu kubwa sana ya expenditure ya kampuni, utakuta naye inakuwa na matatizo ya audit au query nyingi sana. Platforms kama hizi zinakuruhusu pia upload documents zote, huna haja kuwa na mafaili, documents, sijui nini, kila kitu kinakuwa online. Tatizo la documents, nadhani wengi mtakuwa mnafahamu kwamba baada ya mwaka au mwaka moja na nusu ukiambiwa kwamba naomba unisaidie document fulani, unaanza kuhangaika mpaka ipatikane. I don't know. Na ikishafika miaka miwili ndio usahau kabisa, sababu hata faili lipo inakuwa vigumu kulifuatilia. So documentation nzima pia inakuwa online, na mifumo kama hii inafanya kazi 24/7. Kwa hiyo kuna listi kidogo tu, nitaipitia kwa undani, lakini hizi ndio zinakuwa standard features za platforms kama hii. Unakuta kuna budget, supplier, requisitioning, vitu kama hivyo. Kuna automated workflow ambayo ni muhimu sana, document management. Ningependa tu kidogo nirudie swala la collaboration. Mara nyingi sana collaboration unaiona kwamba ni uwezo wa kuwasiliana kati ya supplier na mnunuzi, na ni kitu muhimu, na uwezo wa kuangalia ni kitu gani kinachofanyika. Lakini mimi collaboration huwa naiangalia kwa upande wa confidence building. Confidence building katika procurement ni very important. Mnunuzi anapomwalika supplier kwamba na uje uombe hii kazi, wana mategemeo mengi sana kutoka kwa supplier. Compliance sijui ya kampuni, mizigo, ya certification na kadhalika. Lakini lazima tuelewe pia na supplier na mategemeo makubwa sana kwa upande wa mnunuzi. Confidence ya supplier kwa mnunuzi ni important. Je, yuko transparent? Je, mambo yanatafanyika vizuri? Je, yatakuwa evaluated vizuri? Nikipewa hii kazi, je, nitalipwa kwa muda unaotakiwa? Je, hizo acceptance criteria na tests zitafanyika vizuri? Kwa hiyo collaboration is not one-sided. Collaboration is a two-way process. Na systems kama hizi zinasaidia sana katika
kazi kama hiyo. Tunakuwa na portals, tunaita customer portal, unaita supplier portal. Supplier anaweza kaona kinachofanyika kwa kazi zote alizoziomba au ambayo anategemea kuomba. Akitaka kuajirisha, kama ameambiwa kwamba leta invoice, hakuna haja kupeleka invoice physically, una submit invoice on the platform. Mimi mwana nishafanya kazi na watu wengi, unampelekea invoice, alafu naulizia payment, anambia bana invoice hatuiona, naomba tuletee tena. Na hiyo inaweza ikarudiwa mara 4, mara 5. Kwa siku hizi tunachofanya ni tunatengeneza invoice, tunaweza copy 10, mtu akiuliza tunamwambia hii hapa. Kwa hivyo kuna matatizo kama hayo. Kuna baya akiwa na uwezo wa kuwa na collaboration nzuri na kuweza kuwasilisha vitu online na kwa high degree of security. Platform ambayo tuna implement sisi zaidi ni kwenye private sector, inaitwa Merlin. It's a full e-procurement supply chain system ambayo ni very secure. Tuna option mbili, mtu anaweza kanunua leseni aka-implement kwenye infrastructure yake, au pia tuna offer tunachoitwa software as a service. Huna haja ya kufanya capital investment yoyote, una subscribe, unaanza kutumia hiyo platform. Data centers ziko hapa Tanzania, kwa hiyo tuna comply na ile requirement kwamba data haitakiwi kutoka nje ya Tanzania, na mtu anaweza kufanya ununuzi wake kwa ajili ya organization yake kwa kutumia mfumo bila kuwa na any capital investment kwa upande wake. La mwisho ningetaka tuzungumzie hii swala la data analytics. Data analytics is the future. Of course kuna masuala ya blockchain na nini, lakini hayo bado yapo jikoni. Data analytics ni kitu muhimu sana. Uwezo wako uweza kuanalyze data ulionayo kwa ajili ya procurement. Kuna masuala ya supplier, kuna spending categories, unachonunua, kilichotoka, quality, supplier performance, cost initiatives, comparing kitu hicho unanunua, wizara 20 zinanunua, same thing. How are you buying? Who are you buying from? What are the price? Na jinsi ya kuweza kufanya insights. Kuna kitu kinachoitwa machine learning. Baada ya muda, kuna uwezo kwenye system kwa mfano kama ya kwetu, kwamba yenyewe itajifunza kutokana na data ambayo iliyopo kwenye system, na machine learning inaishia kwenye artificial intelligence. Kwa hiyo inaweza sasa kukuambia vitu ambavyo wewe mwenyewe huvioni, hata ungesoma mara 20 hutakiona, lakini yenyewe ina uwezo wa kuanalyze vile vitu vyote na kuweza kupa insights ambapo wewe kama binadamu hata ungejitahidi kiasi gani ungeviona. Mimi ningependa kuishia hapo na washukuru PSPTB kutualika katika presentation hii ya paper. I hope it has been useful na imechangia katika kinachofanyika Tanzania. Sisi of course zaidi tunazingatia private sector, na kwa sasa hivi kwa kweli ni kampuni nyingi ambazo zimeshaanza kutumia mfumo kama huu, na tunategemea kwamba development kwenye private sector pia itakuwa kubwa sana katika masuala ya ununuzi. Asanteni sana. Asante sana Arish, na umetupa experience kutoka kwenye private sector, na nafikiri washiriki mtakuwa mmepata different flavor, kwa sababu kama tutakuwa tunapata papers from public sector bila kupata upande wa pili from private sector, tutakuwa hatuitendei haki supply chain. Na ameweza kusema eneo mengi, na nafikiri wakati wa round table discussion tutapata muda sasa wa kumuuliza maswali, kudiscuss more, na yata tupe experience kwenye emerging issues na kadhalika katika way forward ya kuendelea kustrengthen our industry of supply chain management. Basi washiriki, kama nilivyowaahidi kwamba tutakuwa na paper 3 zitawasilishwa kwa pamoja, na baada hapo tutakuwa na round table. Mniruhusu sasa kumkaribisha, na nitachange switch kwenda kwenye English kwa sababu anatoka Nigeria. My friend Dr. Aziz will be presenting a paper. Who is Dr. Aziz? Dr. Aziz is a PhD holder in human resource management from the Lagos State University and a chartered member of the Nigerian Institute of Management, NIM. He did his postdoctoral training
with the Freshland and currently teaches in the Department of Industrial Resolutions and Human Resource Management at the Lagos State University. He has undertaken research with world-class scholars from different fields of the study, and he has a very deep and wide experience in human resource management consulting. His experience in the industry and the consulting has influenced his research and ratings. He has conducted and published several research that addresses contemporary issues that affect employees in the workplace, and recommendations from these studies are holding in the nature. Dr. Aziz, please welcome to the floor. Thank you. Habari za asubuhi, everyone. I'm pleased with the approval of the governing board. I want us to stand up for 1 minute. Thank you, sir. Can you see him? Can you see him? Look at him. Look at him. So we need to stretch out. So, don't forget, I'm in HR. So please, the slide. Thank you, thank you. Stretch it out. Thank you. Good morning, everyone. I am Rashid Aziz from the Lagos State University.
So I'll be talking about, this morning I'll be talking about the effects of emerging technologies on the well-being of procurement and supply chain professionals with evidence from Nigeria. We've been talking about a whole lot of things since yesterday, about digital technology, about what technology can do. We know technology can bring about a whole lot of things, and also we must understand that technology also has its peril, and most especially on the people using this technology. So in this century, what defines a procurement and supply chain professional today? What defines this person? This person or this professional is somebody who has goals, who is highly motivated, who is ready to contribute seriously to the goals of the organization. This person must be somebody who is intrinsically and extrinsically motivated, and this person must be somebody, who is success-driven. Now, if we look at the procurement department, the procurement and supply chain department in every organization, be it the public sector or be it the private sector, would appreciate the fact that this department is a sine qua non. It's very, very important to connecting both the supplier and the consumer. So we should not toy with this department, because as HR professional who has extensive knowledge in the industry, I know what this industry is all, or this department is all about, and I know the amount of work that the professionals working in this department, the amount of work they put, to ensuring that the organization achieve its yearnings and aspirations. It's a whole new paradigm in the procurement and supply chain department, because the supply chain and procurement department we used to know before is known as a cost center, but now it's providing a solid strategic importance to ensuring that products and services are delivered to consumer, in high quality and at competitive costs. So the strategic importance of procurement and supply chain department cannot be over-accentuated. Now, procurement and supply chain landscape, as Mr. Arish has rightly said earlier, is transforming very seriously and very rapidly. And this is as a result of various emerging technologies. For example, artificial intelligence, blockchain, analytics, and a whole lot of them, robotics. Friesland, where I used to work, we have a whole lot of, technologies, artificial intelligence, and this is just to help and aid the work of supply chain professionals working in those organizations. Now, if we look at like I said earlier, the advantages of the technological advancement is numerous, but it raises a serious question about the well-being of professionals working in this field. Because now, the boundaries, we see procurement and supply chain professionals working 7 days a week, 24/7. Because, okay, I want to attend to a customer, I have to do this to the supplier. Even you don't have time for your spouses, you don't have time for your children, you only sleep 4 hours a day because of a whole lot of time differences. So this is just this is some of the things, emerging technology has caused, because at the end of the day, it would burn out the professionals if care is not taken. And we would appreciate the fact that the promise of increased efficiency and reduced cost comes with a whole lot of problems. Like I said earlier, one there is workplace displacement, and two is skill obsolescence. Skill obsolescence in the fact that as a new technology keeps disrupting the other, the previous knowledge that you have,
that becomes obsolete. That presupposes that as professionals, we need to keep spending, keep investing, keep learning, you know, for us to stay on our field. These are some of the positive impacts of emerging technology on well-being of procurement and supply chain professionals based on extant literatures. So these are some things, the researches that have been conducted all around the world that, okay, adopting emerging technologies can do a whole lot of things for supply chain and procurement professionals, but also scholars have found that there are a whole lot of negative implications of this. And one is, if we look at it very well, techno-stress. That is something we don't pay attention to in this time and age, most especially as Africans, techno-stress. This techno-stress leads to anxiety, frustration, and reduced job satisfaction. We've seen a whole lot of people, when I was in the industry, I've seen people who quit their job and say, I just want my sanity. It's not the money again. I don't even want the job. Let me just keep myself. So this is one thing emerging technology has caused. And also, if we look at the position of Chen, the last scholar there, techno-stress leads to reduced performance in the long run. The technology that we've adopted to ease our job would lead to a reduction in job performance, disrupt sleep patterns, and lead to burnout. We know the implication of that on the overall finances of the organization. Next slide. Okay. As technology takes over the routine tasks, what becomes, you know, of the employees who once performed this duty? And also, does the integration of technology enhance or diminish their job satisfaction? That is something we don't pay attention to as managers of professionals, as directors, as supply chain directors, as some procurement directors. We don't pay attention to all those things. So these are two key questions that I raised in this study. And based on this question, I raised this hypothesis that there is a significant effect of emerging technologies on the well-being of procurement and supply chain professionals in Nigeria. These are the significance of the study, because at the end of this study offers valuable insight to professionals, most especially to employers of labor, when the professionals are burned out, when they start performing suboptimally. It's to the detriment of the organization, and achieving the goals and aspirations of the organization will be, you know, a thing of the past. Well-being of employees, the link to procurement and supply chain success. Somebody who is not well, we should know that that person would not be able to perform. I keep reiterating that. So once we take the well-being of professionals sitting here with levity, then achieving success in that organization, be it public or private, will become a nostalgic. We know well-being encompasses experiences, you know, positive emotion, life satisfaction, and a whole lot of things. Now, within the context of the procurement and supply chain department, where there are a whole lot of tight deadlines, there are a whole lot of intense negotiation, a whole lot of substantial responsibility. Absolutely, we can't joke with the well-being of those people, because research by this scholar argues that the relentless pressures associated with this job will significantly affect the well-being of those people. So it is something we have seen in research, and it is something we have seen in practice. So in this study, this is the methodology. The descriptive survey research design was used, with the population of the study is less or equal to 7,000 professionals. 500 employees were selected using convenience sampling. That's based on Krejci and Morgan sampling determination technique. At the end of the administration of the instrument, 469
responses was used for the final analysis. And the descriptive and inferential statistics was used to analyze the data. So there is a key call out in this data. This is the demographic data. How often, how frequency use of technology in tax? I painted that red. So 449 respondents, that's 96%, said they use this every day. Every day. So that presupposes that even people don't leave work at work again. You will be in the mosque or in the church, you will still want to respond quickly to an inquiry. Oh, I need to attend to this email because it is connected to our smartphone already. So it is something they use on a daily basis. Now, this is the results. If we look at this very keenly, there are several key call-outs, most especially from question 3 to question 8. Professionals are concerned about the potential of this technology, that this technology would take up our job, it would take up everything that we've been doing. At the end of the day, this grave concern affects people psychologically, because where there is no assurance, where there are no assurances that their job is secured, they become concerned that, okay, if, for example, you've installed robots to palletize at the end of line, absolutely, those people working at the end of line, they will lose their job automatically. If you've automated a whole lot of processes, then nobody would want to, nobody would have job to do again. So that's why Jeremy Rifkin, in his book, The End of Work, says technology will take jobs and create others. That, once technology takes a job, it will create another. That is for an employer who is forward-thinking, who is creative. So, but now we adopt the technology, we don't even think about what becomes of the people who are doing the job earlier. Now, if we look at those issues, the risk of the skills becoming obsolete due to rapid development, 98% said yes. All these things are major problems. Now, this is the result of the linear regression. And from the model summary, the R-square, that is the coefficient of determination, shows that 37.3% of the change in people's well-being, in professionals' well-being, is as a result of emerging technology. So the advent of ChatGPT, the advent of several AI models, people they keep getting concerned on a daily basis that what would become of them, because this emerging technology is not something they themselves, they don't take it with levity, they don't take it with flippancy, but at the end of the day, if a problem occurs, what would become of them? How are they going to cater for, themselves and their family? And we can see from that model, from their ANOVA result, that it is very significant. So, which presupposes that based on this result, we can make conclusions and provide recommendations. So these are some of the recommendations I made to the employers. Employers need to invest more in continuous training. It's very important. I did not say, I used the word continuous. It has to be continuous. Continuous training. Train on emotional intelligence, train on, problem solving, train on creativity, and a whole lot of things. Also, the employer needs to foster a supportive work culture. That's very important. We need to be supportive. We should ensure that the workplace, we should not see our employees as, the relationship between us as being transactional. We should see it as being relational. Because if it is transactional, you say, oh, I pay this person his salary, he's doing his work. But if it is relational, the employee would confide in you and they would take ownership of the business, of the work. And for an employee who has taken ownership, absolutely, that person is purpose-driven. Also,
we need to balance automation and human interaction. That's very, very important. Doctor said something earlier. When we automate a whole lot of things, people would not be creative again. People won't talk. They don't talk to each other. You alone with your system from Monday to Sunday. Now, you see, if you invite people to a function, everybody will come there. They won't talk to each other again. They will bring out their phones, bring out their laptops, and, you know, how these things would really affect people's psyche and mental health. So also, we should not forget the fact that technology keeps adding several workloads to an employee. This is something that was, okay, you would manage mailing software, manage this, manage that, manage this. That thing you've given, that person would be in charge of about 8 processes. Because you've automated it, you've forgotten that those things are workload. That at the end of the day, that person might not have more than 4 hours sleep on a daily basis. So what becomes of that employee at the end of the day? When that employee gets burned out, what would happen? You will get a replacement. So we need to address employees' workload. So, please, there's one last thing there, which is the regular assessment of employee well-being. I call it pulse survey for the employer. We need to regularly assess employees' pulse well-being. It is very important. We can do it quarterly, we can do it yearly, but that is very, very important. And also, to professionals, we should not forget the fact that it is not the responsibility, with a caveat now, of the employer to train you. You need to take ownership of your professional development. It is very, very important. You need to take ownership. Don't say, oh, the employer did not train me, I will not train myself. If you do that, it's to your own detriment. So you must take ownership. You must be deliberate about it. For an employer to see you as an asset, that means you are spending considerable time in investment. Also, we need to seek support when needed. We should not keep quiet. There is a concept in HR, we call it quiet quitting. We shouldn't keep quiet. Once you need a support, let your employer know that, oh, this is this, I need this support, I need to see a counselor, I need to see this. And all those things, employer, ensure it is confidential. Because that is why once you have a solid HR manager or HR professional, they will do this properly. So employees and professionals, please, we should seek support when needed. Also, we should prioritize work-life balance. That's very important. We should prioritize work-life balance. Can you please help me push it back? Work-life balance is very important. We must prioritize it. We must ensure that we should integrate it properly. Because if you fail to integrate it, that would, really affect us. So, also, we should ensure we promote knowledge sharing amongst each other. That's very important. Because you know something, you have the capability to do this, you should, and that is one thing I appreciate about the board is that we bring people together. Now, again, we can now break people based on their specializations. They can have WhatsApp platform. They can do Stop to Learn, do a lot of things together. So knowledge sharing would bring about, efficiency. And also, we should communicate constructively. That is very important. Don't say, oh, if I don't get this, I won't do this. No. You must be constructive about what you are asking for. It's like you proposing a business case. Why should we do this for you? Oh, if you do this, this is the return on investment. So we should communicate constructively. Thank you for your time. Thank you very much, Dr. Zizi, and allow you to take your seat.
Indeed, this is the next paper. It's linking supply chain as well as our well-being at our workplace. And I think everyone has enjoyed this paper. Dr. Zizi continue when we invite you again in Tanzania. I think next year, you'll have another area of presentation regarding human resource management. Dear delegates, now we are approaching to the end of this morning session. And this will be ended by having another new paper on PPP, which will be presented by Dr. Nditi. Dr. Nditi is the Director of Procurement, is a proficient areas in relating to management and procurement, finance, project management, information systems, has accomplished several procurement professionals, presentations at seminars and workshop and senior executive staff. Dr. Nditi has over 24 years working experience. Also is a director and he has held various positions as head of procurement, including the Ministry of Water and Supply. Dr. Nditi, please, you're welcome. We have 30 minutes. Habari za saizi. Asante, ndio mambo ya kidijitali hayo. Pepa yangu itaenda kuongelea mambo ya improving sustainability, performance for public-private partnership project in Tanzania. In summary, I want just to highlight some few information. Nitaongea Kiswahili, but for the sake of our foreigners, this is very important so that they can understand all of them. The government of Tanzania normally recognizes the importance of adequate and reliable infrastructure in attaining sound micro development and poverty reduction. So we are working so hard to reduce the poverty. We call poverty alleviation. And since 2001, we started this fight against poverty. We are in very bad poverty rate, 34%, but it was reduced by 2018, it was 26.4. Unfortunately, we were faced by this storm disease like COVID and the wars in Iraq. You know, if we are a stakeholder of any country which is in war, normally we are affected and it can raise the poverty rate. So we are fighting on this one. And the government is working so hard. So for the sake of microeconomics, tunaposema uchumi wa jumla,
ni kwamba tunajitahidi sana infrastructure zetu zifanye kazi vizuri. Lakini infrastructure zinapokuwa mbovu zinaharibu uchumi wa nchi. Kwa mfano hapa juzi tumepata majanga ya mafuriko katika sehemu mbalimbali kama kule Hanang, kule Mwanza. Hayo yote yana athari kubwa kiuchumi. Yana athari mbaya sana kiuchumi. Lakini pia nchi yetu we have inadequate financing projects. We don't have enough fund. Kwa hiyo unakuta kwamba tunatafuta njia mbadala ambazo zinaweza kutusaidia sisi tukaweza kutengeneza miundombinu yetu ili iweze kusaidia wananchi, kusaidia maisha ya wananchi, na pia iweze kukuza uchumi, na baadaye hii poverty rate iweze kushuka zaidi na zaidi, kwa sababu lengo letu ni kwenda kwenye single digit sasa hivi. Sasa unakuta katika tool mojawapo ambayo imekuwa ikisemwa kila siku na imekuwa ni moto wa kila taasisi ni kwamba twende na PPP. Sasa kama tuna financial constraint katika kufinance miradi, ina maana automatically we need to go for PPP. Kwa sababu inawezekana wenzetu wa private sector wanaweza kuwa na fund na wanataka kuinvest katika nchi. Kwa hiyo unakuta kwamba ni lazima tuweze kushirikiana nao ili waweze kutusaidia katika hilo. Lakini katika kitu kingine kuna hizi na mimi pia nijifunza darasa la 3. Digitalization which enables the transparency, accountability in public service delivery, improves the productivity and the efficiency of government agencies, also facilitates the monitoring and evaluation of impact of government services. Hii ni tool mojawapo muhimu sana. Ngoja niseme ni kwamba sasa hivi tuko kwenye age ya information. Hii ni age huwezi kuiavoid. Kila mtu anahitaji information. Ndio maana hata tukikaa hapa inawezekana 20-30% mnatazama information za nje, sio za kutazama hapa. Na mimi wala siwalaumu. Kwa sababu inawezekana kukaa kwako lazima upate kidogo kikatuni, kinachekesha, na wewe akili yako inakuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo hilo ni jambo la kidijitali na uwezi kuavoid hilo. Na sasa hivi unakuta kwamba kuna mpaka watoto wetu mashuleni huwa wanatudai, bwana ninataka sasa hivi smartphone. Kwa sababu walimu wanatuma assignment kwenye simu, wanatuma kila kitu kwenye simu. Wewe huwezi kusema tena wewe ni mdogo, huwezi kutumia hizi, utaharibikiwa. Hakuna sasa hivi katika digital, inabidi umpe. Usipompa ataitafuta yeye mwenyewe, na nikuhakikishie tu ataipata. Sasa I think it's better to know what is digital transformation. When somebody speaks about digital transformation ni process ya kuadopt na kuimplement digital technology by an organization in order to create a new and modify the existing product. Yani chochote unachokifanya katika organization, whether is operation, whether is service, whether is product, whether is result, zote utaziweka katika digital format. Kila kitu kitakuwa kwenye digital format. Lakini main purpose of putting digital transformation ni to make things simple, to simplify and bring accuracy in your businesses. Kwa hiyo ndio digitalization. Sasa hivi tunaona kwamba digital transformation imekuwa na great impact in many business area. Kwa mfano, ukienda nchi za wenzetu nyingine, unaweza usikute mtu, utacheki begi wewe mwenyewe kwenye mashine, utachukua tiketi wewe mwenyewe, utaenda kwenye security control na kuendelea. Sasa usipojua, nilichokuja kugundua, Mtanzania na Mgana huwa ni watu wenye ugomvi wakiwa hawajui hizo mashine. Wenzao ni kitu cha kawaida tu. Ni kwamba mtu anaenda anacheki pale, anaondoka, anarudi. Sasa ukienda kumuona yule mhusika pale, anakuambia nenda kacheki kwenye mashine. Uwezi piga simu hiyo hapo. Sasa unaanza kugombana nao. Unaona? Issue sio kugombana, wenzako wameshaanza muda mrefu. Hiki kitu ni kitu cha kawaida.
Na sasa hivi kutokana na digitalization unakuta kwamba watu hawatembei na hela. Unajua ni kitu cha ajabu sana kutembea na hela kwenye nchi za wenzetu. Na unaweza usipate service yoyote kama una hela cash. Yaani wao wanatumia mashine. Tena sio anatembea na kadi. Anakuwa tayari kadi yake ameiload kwenye simu. Anaenda anaigusa tu pale inalipa. Lakini ndiko tunakoelekea pia na sisi. Sasa hivi unaweza kukuta DG hapa wa BRELA wanaweza kumwambia kule kwamba bwana izinisha malipo, akabonyeza tu. Kule malipo yanaendelea. Tunaona wajibu sasa hivi mafuta kwenye cell phone. Mtu anabonyeza mafuta yanapatikana. Kwa hiyo tunaelekea huko. Ni kitu ambacho ni inevitable. We have to follow na tunabidi tuendelee. Kwa hiyo digital transformation ni kitu muhimu sana katika maisha sasa hivi na tunahitaji tujifunze sana kwa jinsi tunavyoweza kuendelea. Nyingine ni hii nesti. Nafikiri ni common kwetu kwa sababu tumeanza kuioperate sasa hivi. Lakini hiyo nayo ni digital system. Lakini nesti inajaribu kuembrace vitu vingi vikae katika one umbrella ili twende pamoja. Na nesti ikiweza kulink hizi modules zote zikakaa pamoja, ina maana itasimplify hizi procurement processes kwetu. Na itatusaidia sana. Na ninaamini kwa sababu tunaenda kwa step na step, naamini tutakapokuja kuishia inaweza kuwa hii system baadaye ikaja kuchakata yenyewe kila kitu. Riski ya digital transformation lazima tukubali kwamba inapunguza manual work. Na kwa hiyo inaweza ikapunguza pia labor. Unaona? Kwa sababu mashine inaweza kufanya vitu vingi yenyewe, inatumia artificial intelligence, tumesikia wakiongea hapo. Na mwisho ni PPP. PPP ni arrangement. Huwa mara nyingi inafanyika kati ya public na private. Wanaangalia jinsi ya kuweza kuangalia vitu muhimu, kwa mfano construction, operation, maintenance. Tuone jinsi gani wanaweza kusaidiana ili kuweza kufikia lengo linalotakiwa. Na mara nyingi tunaassume risk iende kwa private sector ili waweze kutusaidia vitu fulani, waweze kusaidia na public waweze kuenjoy katika ile shughuli, na wao wanaenjoy hiyo risk, wana face hiyo risk kwa muda, lakini baadaye watakuja kubenefit kutokana na revenue ambazo wanazipata. Mfano mzuri ni kama Mlimani City. Sasa hivi ile iko under University of Dar es Salaam, lakini kwa sasa hivi inakuwa operated na private sector kwa muda wa miaka 45. Lakini how many people are enjoying there? There are so many people. And so many people want to visit Mlimani City Mall kwa sababu vitu vingi viko under one umbrella. Kwa hali hiyo inawasaidia watu, lakini hao watu huenda bado hawajaanza kuenjoy ile benefit ya kazi walioifanya pale. Lakini baada ya miaka 45 bila shaka watakuja wataenjoy. Sasa serikali yetu imejitahidi sana. Imetengeneza act kwenye PPP regulation na national policy na bado inafanya reformation katika hizi. Ni kwamba ina insist sana kwenye public procurement sector. Na maeneo mengi yameelekezwa kwa ajili ya kuweza kuinvite private sector kuweza kuinvest. Kuna maeneo ya kilimo, kuna maeneo ya miundombinu kama barabara. Mfano mzuri kama Kigamboni, kuna barabara ile mara ya kwanza kidogo ilipigiwa kelele, lakini sasa hivi watu wako kimya, wanapita na magari yao, wanadondosha hela pale, wanaendelea. Kwa hiyo ile hela inarudi taratibu. Sasa PPP mtu anaweza akaja, unaona, akasema mimi bwana naweza nikatengeneza ring road katika mkoa wenu ili malori yapite huko. Unaona, lakini naomba niweke iwe toll service ili watu wao wanadumbukiza hela kwa muda wa miaka labda 27 au 28. Baadaye nitawarudishia serikali muendelee. Basi mnafanya ile sharing kulingana na agreement. Na ndivyo maendeleo yanavyoendelea mpaka kwa nchi nyingine. That's why tuna insist PPP iweze kuendelea. Kuna aina nyingi za PPP. Sasa kwa professionals, kwa nini tunaingia mara nyingine kwenye PPP? Kwa mfano pale chini kwenye njano wanaonesha design and build. Nafikiri wote tuna operate kwenye hiyo design and build sasa hivi.
lakini pia ipo kwenye PPP. Mtu anaweza akaitwa akasaidia tu design, akasaidia na kubuild akaacha. Lakini sasa akishafika hapo kwenye design and build, ina maana hapo patahitajika direct contracting na kuna procedures za manunuzi zitatakiwa. Au mara nyingine mtu anatakiwa design and build and operate. Ni kama wenzetu wa mji wa Kigali. Wao wameruhusu waje private sector wakatengeneza pale miundombinu, wanazalisha maji, serikali inanunua ile bulk water. Na wamekubaliana kwa certain amount, alafu ile serikali inawauzia wananchi. Kwa hiyo serikali inapata faida, lakini pia na wale private sector nao wanapata, lakini wana kazi ya kumaintain na kuoperate ule mtambo kwa miaka 27 ndipo waweze kurelease fully to the government. Pia kuna hii hapa design build fund operate, kuna design build fund and maintain, kuna ile pale build lease and then transfer to the government, kuna design build operate maintain, kuna BOT build operate transfer ambayo ndio inatumika hata Mlimani City. Kuna nyingine ni kubuild, ku-own and to-operate. Kwa nchi za wenzetu wanazo sana. Mtu ana-own na ana-operate for good, lakini wananchi wana benefit ile service. No. Na kuna nyingine unaweza ukabuild, own, operate, baadaye sana ukatransfer. No. Kwa hivi vitu vyote vipo. Lakini unakuta kwamba lazima watu wa procurement wawe pia macho. Kwa sababu kuna mambo ya market analysis hapa yanatuhusu. Tunatakiwa kuwa involved kwenye market analysis za kuangalia jinsi ya gharama na vitu vingine vinavyoenda, hasa kwa upande wa equipments. Anyway, hii sio presentation ambayo ninayo, lakini nitaeleza kwa kifupi. Ni kwamba tool kubwa sana ambayo tunaiangalia sasa hivi katika nchi yetu ya Tanzania ni mobile technology. Mobile technology, hawa mobile operators ndio wametusaidia sana kidigitali kuendelea mbele. Sasa hivi cell phone imekuwa ni tool muhimu sana kwa watu wengi sana. Kwa mfano kwa sisi wa sekta ya maji tuna maji app. Wewe ukitaka kujua unapata revenue kiasi gani, miradi mingapi imekamilika vijijini, mingapi inaendelea, mingapi ipo maji app. Unaicheki tu kwenye simu. Na vile vile hata wale wenzetu wa PPP watakapokuja, wengi wanataka kuangalia vitu mara moja kwenye simu. Hata unapompa taarifa atacheki kwanza kwenye simu kwamba kuna taarifa imekuja, ndio aende kwenye laptop aweze kuangalia hicho kitu. Kwa hiyo unakuta mobile technology kwa sasa imezidi zaidi ya watu 42. Sasa hivi wameproject, kwa sababu hii ilikuwa ni data ya 2018 kulingana na TCRA. Sasa hivi tunakwenda more than 70% watu wamesubscribe kwenye mobile technology. Ndio maana tumewapa mpaka bibi zetu, mama zetu walio vijijini, hata kama hawajui kusoma tunawaambia nenda jirani, duka la jirani waweze kukusomea. Kwa hiyo unakuta mambo yanaendelea. Sasa kwenye market share tumemwona mwenzetu wa TTCL ametueleza mipango walionayo. Mimi naamini kwa mwakani watakuwa mbali sana kama watakwenda hivyo. Lakini sasa hivi kwa market share anayeongoza ni Vodacom na anafuata Tigo, anakuja Airtel. Hao wote wamesaidia sana kwenye hizi market share. TTCL bado yuko chini na wengine wako pale chini, Smile na Smart bado wanajikongoja katika market share. Lakini hawa ndio wanao emphasize digital issues. Kwenda kidijitali ndio hawa wanaotusaidia. Tunajua vitu vingi kidijitali kupitia wao. Kwa hiyo tunahitaji sana kuweza kuemphasize. Mimi ni mdau mkubwa sana wa TTCL. Kwa hiyo naamini next year tutakapokuja na data, tutakuja na data kwamba TTCL sasa hivi anaongoza katika mambo mengi sana, kwa sababu wana mkongo wa taifa, wana mambo mengi ambao wamekuwa favored na government, na sisi tunawasupport kwa 100% katika hili.
Kwenye electronic procurement, sisi digital transformation tumeanza toka 2008. Ulikuwa na piecemeals, tumekwenda nayo, tumekuja na online forum kidogo kidogo, baadaye tukaja na TANEP. Sasa hivi 23-24 ndio tumeingia na NEST, ambayo imezidi kwa accommodate module nyingi. Unakuta sasa hivi huhitaji tena kuandika barua kubwa sana kupeleka BRELA. Yule mtu atakapo lodge tu ile registration certificate yake, BRELA tayari kaishaiona kwenye mfumo, na atasema huyu bwana yuko outdated na inawezekana hajalipia hii registration yake, kwa hiyo anakuwa ejected automatically. Kwa hiyo digital transformation is very important in our country, is very important as far as PPP is concerned. Now, according to Ngowi 2013, Mungu amweke mahali pema, alitoa reasons ambazo ni za muhimu sana kuwa na digital transformation katika PPPs. Ya kwanza ni increase efficiency and use available resources more effectively na reform sectors through reallocation of roles, incentives and accountability. Na pia uweza attract private capital investment ili ziweze kusaidia nchi yetu iweze kuendelea mbele. Ili PPP iwe successful inahitaji vitu vitatu. Nimemwona ndugu yangu wa GSM aliongelea affordability, ni kweli. Cha kwanza, PPP ile successful lazima iwe affordable. Namba 2, lazima ucheki value for money. Na 3, lazima tuangalie appropriate risk transfer. And normally for public, risk transfer must be borne by the private sector at a start, lakini baadaye ataendelea kuenjoy benefit. Practical example ya successive PPP ambayo iko kabisa katika digital transformation ni Songa's Gas Project. Probably huu ni mfano mkubwa kwa nchi ya Afrika nzima ambao umekuwa successive. Umefanikiwa kwa pasenti kubwa sana. Nafikiri kila moja anaijua Songa's. Songa's ni PPP ambayo hao wenzetu wameshirikiana na government na wao wanachukua karibu 54.1% ya revenue na serikali inachukua 45.9 kupitia TANESCO, TPDC na TDFL. Na kuanzia 2012 mpaka 2020 Songa's waliuza TANESCO umeme kwa senti 0.6 kilowatts per kilowatt. Na sisi tuliuziwa sasa kule kwetu kwa 0.11. Kwa hiyo ina maana bado TANESCO ilikuwa na generate profit, lakini ile umeme ulikuwa sio unajeneretiwa na wao, ulikuwa unajeneretiwa na Songa's. Na mpaka sasa hivi wanaendelea kufanya kazi kulingana na muda ambao wamewekeana, na bado tunaendelea kupata umeme kutoka kwao. Na standard ya dunia ni lazima kuwe na 96.0%, which matches the world class ya umeme. Hutakiwi kushuka hapa. Na Songa's mpaka sasa hivi wako hivyo. Na ndio maana tunasema this is good example across the Africa of PPP. Sasa kitu kikubwa ambacho ninafikiria ni challenge sasa hivi ambacho ni kikubwa sasa hivi ni kwamba wengi hawana uelewa wa PPP. Kwa sababu anaweza akaja labda kwa DG, labda kwenye ofisi yako mtu anataka kufanya kitu fulani. Of course utamwambia kuna utaratibu. Lakini unakuta hapati support. Yeye ametoka nje, hajui kona gani anakwenda. Kwa hiyo kwa sababu hapati support, atakwenda pale Investment Commission. Akifika tu sehemu nyingine akikwamishwa, basi yule mtu anaondoka. Wewe invited sehemu nyingine, ameambia wewe njoo hapa, sisi tunakupa kila kitu, wewe njoo. Kwa hiyo kishaona tu amesumbuliwa kidogo, unakuta yule mtu anaondoka. Hawezi tena kuinvesti pale. United States of America ile ina join more than 60 states. Lakini sasa wale kuna rule inayo govern USA as federal.
lakini pia kuna rule inayo govern a USA as a state. State zina rule zake, ndio maana unakuta Colorado wao wanaruhusu bangi, lakini ukienda Ohio hawaruhusu bangi. Ukienda Mississippi kuna kesi fulani inaruhusu kunyongwa, lakini ukienda state nyingine kesi hiyo hiyo hairuhusu kunyongwa. Kwa hiyo wale watu kila mmoja ana rule zake na huwa wana competition ndani kwa ndani. Kwa hiyo unakuta labda mtu anakuja kutaka kujenga kiwanda cha Volkswagen. Mwingine anamwambia bwana sasa utatulipa kidogo kodi na nini. Mwingine anamwambia njoo nitakupa land bure na kila kitu. Akijua kwamba watu wataajiriwa, watalipwa ile mishahara ndio itaingiza kodi. Ndio, na watu watanunua ile magari, wakinunua ile kodi itaingia pale kwenye state. Kwa hiyo inategemea na jinsi ambavyo unaweza kaongea na hawa watu. Sasa tatizo kubwa ninaloliona ni uelewa. Lakini pia kuna lack of citizen and politician consultation. Hivi vitu mmeviona. Kwa mfano design and build and operate. Naona anaweza kaja mtu mmoja tu. Mkakubaliana akawa ana design build operate. Lakini usipoleta uelewa kwa watu wakaelewa, ni kwamba watu ni mafundi wa kuchonga sana. Ni watu wazuri sana wa kuongea. Kwa hiyo unakuta ile kitu haiwezi kuendelea. Unaweza ukastopu kidogo ukamwambia bwana hebu subiri kidogo tunataka kuwawekea watu uelewa juu ya hili. Yule mtu akaondoka. Kwa hiyo unakuta ni vizuri sana katika challenge tuanze kuleta uelewa kwa watu juu ya PPP na manufaa ambayo tunaweza tukapata kupitia PPP. Na pia kwenye mambo ya digital kuna major barrier katika digital adoption in the country. High cost katika internet enabled services. Kwa hiyo hii inatakiwa pia iangaliwe. Lakini pia kuna absence ya comprehensive and clear roadmap on how to implement digitization goals. Lakini pia kingine ambacho nilikiona ni cha muhimu sana, tuna lack of OCS, one stop center. Yaani kwa nini system, kwa mfano watu wa IGA wakatengeneza system moja ambayo mtu akiingia pale, mtu wa TRA anaona, mtu wa BRELA anaona, mtu wa yaani ziwe zinaingia pale ili mtu kule anatumiwa tu kwenye simu, bwana sasa issue zako umeshakuwa successive, njoo tuweze kukaa tufanye negotiation ili uweze kuanza shughuli moja kwa moja. Sasa unakuta kwamba hivi ni vitu. Alafu kingine internet. Internet ni tool kubwa sana ambayo tunatumia. Na mara nyingi hata Nest ina face hili tatizo. Nafikiri Nest inachukua kwa TTCL. Mara nyingine TTCL wanakuwa down. Wakiwa down wameangusha IGA, wameangusha mpaka mifumo yetu huku chini. Kwa hiyo ni vizuri waanze kuangalia ni jinsi gani wanapata hiyo internet service. Wajaribu kuthink about satellite sasa hivi. Kwa sababu ile ni convenient, tuone jinsi gani tunaweza tukapata internet continuously na iwe reliable na iwe very strong ili watu waweze cooperate. Tumepata malalamiko mengi, mtu anakuambia bwana internet ilikuwa down, tumeshindwa kuload tender document. Na unajua mzabuni anapotengeneza tender ni kwamba anatumia muda mwingi sana, miezi 2 3, lakini akishindwa kupandisha ile ni kwamba anaumia sana. Kuona kwamba imekwama. Na ukifuatilia unaweza kukuta system ilikuwa down, lakini ukiangalia sana ni sababu ya internet. Kwa hiyo hebu tuangalie pia ili eneo la internet kama kweli tunataka kwenda kidijitali. Asante sana. Asante sana Dr. Nafikiri umemake good remarks na PPP ni the way to go pale unapokuwa na resources lakini una demand. Ndugu washiriki, kwanza nawashukuru wote kwa kuweza kuwa na uvumilivu wa kusikiliza hizi mada zote tatu, na nafikiri sasa niwakaribishe wataalamu ambao tumewaandaa kwa ajili ya kujadili hizi mada kwa pamoja, lakini pia na nyinyi muweze kupata muda sasa wa kuuliza maswali, kuweza kuongeza michango yenu. Na kwa heshima taadhima, hii round table discussion itakuwa moderated na rafiki yangu Ulembo. Ulembo ni mwenyekiti wa chama cha wataalamu wa ununuzi na Ugavi,
lakini pia ni mtaalamu katika urembo. Karibu sana hapa mbele wakati naendelea kueleza ni nani. Lakini pia kwa wale watu ambao tunasema ni legend kwenye procurement, utazungumzia. Kwa hiyo kwa msingi huo ni kwamba kwa wale legend wa procurement urembo utampata ukianzia kwenye vituo vya ununuzi wa mafuta Gypsa. Kakaangu Kibona pale anacheka, ulikuwa unamkuta urembo kule. Lakini ukija kwenye procurement transformation, ilipoanza procurement kutoka NBMM na yeye akatoka kule, sasa akaja kwenye sekta ya central government, lakini baadaye akaona central government akaenda kwenye agencies, lakini zote ni katika kuhakikisha supply chain inaendelea. Mr. Urembo, paneli yako ambao utaweza kumoderate, naomba nimtambulishe kwako kaka yangu Nyeisa, CEO Blela, lakini our fellow procurement professional atakuwa na discuss papers kati ya hizo ambazo tumediscuss, lakini pamoja na CEO Blela ataungana pamoja na Dr. Nchopa ambaye ni lecturer, lakini pia ni participants na pioneer kwenye supply chain, na yeye pia atakuwa ni discussants kwenye hizo paper. Kwa heshima taadhima, niwakaribishe hapa mbele muweze kuungana na mwenyekiti wa session moderator Bwana Urembo. Bwana Urembo, ni kwamba kwenye hizo papers ulizonazo kuna moja kutoka kwa Dr. Aziz ambaye ni from Nigeria. You will not join us in English, you will not join us in Swahili, so you will look on the way to accommodate him. Thank you. We have 40 minutes. Asante washiriki, kama ambavyo tumetambulishwa vizuri kabisa. Kwa majina ni Emmanuel Urembo, mwenyekiti wa association yetu ya APSP. Na pia hapa nina wabobezi. Ndugu yangu CEO Abrela Nyaisa yuko hapa tayari kabisa kushambulia hizi pepa za kidijitali. Pia tuna mtaalamu wetu Dr. Mchopa, ukiacha kuwa mjumbe wa bodi ya PSPTB, pia ni mbobezi wa eneo hili la procurement and supplies. So for this moment, we will be discussing the 3 papers at par. And we expect that the topic in the paper presented by the CEO of Softtech and Dr. Aziz from Nigeria will be concurrently discussed by my fellow Dr. Alban and Mr. Nyaisa. Also the paper by Dr. Nditi with regard to PPP will also be discussed here in the round table. So to start with the CEO Nyaisa, please break the ice. Mambo ya digital. Yeah. I think we can just speak English, both English and Swahili. Is it okay? Ningependa nianze kwa kusema kwamba mambo ya digital hayakuanza leo. Kama alivyosema Dr. Nditi kwamba kwetu sisi hapa ndio at least yameanza miaka ya 2000 na. Sasa nilikuwa nasoma literature. Mwaka 1969 Armstrong alienda mwezini na akarudi. Sasa miaka ile mawasiliano yalikuwa yana changamoto kidogo. Sasa mwaka 71 mwezi Februari Amini ndio aliingia madarakani. Akapewa taarifa kwamba tunatakiwa tuende speed kidogo sisi kama Uganda as a country. Wenzetu wameshaenda mwezini. Idi Amin akasema wataalamu wangu inabidi tujiandae kwenda kwenye jua.
wakamuuliza kwenye jua tunaendaje? The sun is too hot. Akawajibu kwamba we can go there at night, kwamba jua likishazama ndio sisi Uganda tutaenda huko. Sasa kwenye masuala mazima ya technology I mean the digital, BRELA tupo mbali kidogo. Tunaweza tukasema sisi tumefanya mambo makubwa kiasi chake, hasa katika area ya procurement. My discussion will be too general on both three papers, kwa sababu nimeona contents zake and they are all related. So my contribution will be a general contribution. Sasa, we as professionals, are we ready for the technology? Tupo tayari kupokea mabadiliko yanayokuja. Mwanzoni nilimsikia doctor pale kwamba we need to cushion the incoming technology. Sisi kama watu wetu pamoja, I mean sisi kama professionals. Lakini my friend, the technology is very fast. Technology inaenda kwa speed sana, tofauti na tunavyofikiria sisi. I was thinking, kwa mfano, unaenda kwenye government stores au stores zozote zile, unakuta mtu ana rundo la mafunguo kiunoni kwa ajili ya kufungua kwenye magodown yale. Mimi wiki 3 zilizo, mwezi mmoja uliopita tulienda kutembelea South Korea. Tukafika kwenye kiwanda cha Samsung, hao wanaotengeneza simu na vitu kama hivyo. Kufungua na nini, mtu anasimama hivi, you just face your, yani unaangalia sehemu hivi, ile eneo lote hapa linageuka linafunguka hivi, tunaingia humo ndani. Ndio nakuta sasa mle kuna technology zao zote. Walivyoanza na simu lilikuwa likubwa sana, likaenda mpaka sasa hivi kuna vitu ambavyo nimevikuta pale ambavyo havijatufikia huku sisi. Sasa je, sisi vile vinavyokuja, kwa sababu sasa hivi we are very busy, we think that we can create a bidding document kama tulivyokuwa tunatengeneza zamani. Lakini sasa hivi professionals, hivi tutafanya kazi gani? Masu wameshaweka mpaka bidding document kwenye mfumo. Wewe utakuwa unajaza tu and then inajitengeneza yenyewe kule. I always challenge my accountant in my office. Eneo la accounting limeenda mbali kidogo. Nowadays we don't need accountants. We need the financial analysts. Mtu atakayesoma zile reports azielewe kwa ajili ya kufanya decision kwenye taasisi. We don't need accountants. Vijana wa IT saizi wapo, mimi ambao nafahamu wana CPA. Wamesoma. Sababu alisoma IT, sasa hivi ameswitch kuja kwenye uhasibu. So anaelewa sio swala la kuposti tu, he understand also the concept ya kile anachokifanya yeye kama mtu wa IT. Kwa mfano sasa hivi, do we still need the stock takers? Stock taking tunahitaji kuwa nayo sasa hivi? Tutaendelea kubaki watu wa kuhesabu, kwa sababu kuna gadgets ambazo they detect what you have in your office. Wewe ukiingia tu hivi, ripoti inakuonyesha zote assets zilizoko kwenye ofisi hiyo ziko ngapi, na kama kuna any assets, physical assets imemove, let's say kiti mlikichukua mkakihamishia kwenye ukumbi mwingine, the system tells you kwamba hii asset haitakiwi kukaa kwenye kichumba, hii hapa ilikuwa shifted, location yake ni sehemu fulani. Sasa je, sisi kama professionals tumejiandaa kupokea all those changes? Kwa sababu we are going the way we if we don't want to run with the technology, we are going to be redundant. Ukiangalia katika international kwenye hizi international forums au international meetings ambazo tunakuwa tuna attend,
you see kwamba procurement sasa hivi kama kila kitu kinaweza kikakupa alert. Kwangu pale kuna issue za kufile annual returns. Tulikuwa tunafanya timing kwamba mtu asipofile annual returns unamvizia unampenalty. Lakini sasa hivi tumeweka kitu ambacho message itakuwa inakutumia wewe kwenye simu yako. Inakuwa alert kwamba tarehe fulani unatakiwa ufile annual returns zako. Sasa you need, kwa sababu we cannot survive with penalties. Yaani wewe unakaa unavizia tu tupige fine ili tupate mapato. No. Tunaangalia na efficiency pia ya institution na wale watu tunaowahudumia. Sasa hivi mambo yamebadilika, speed, procurement ile kizamani imeshapitwa na wakati saizi. Lazima tuje na mawazo mapya. Sawa, technology imeanza 2008 haya mambo ya changes. Lakini technology also goes with the age. Nilikuwa namsikiza Dr. Nditi hajaongelea technology wakati mwingine inaenda na age. Kwenye procurement kuna watu walikuwa ni wa muda mrefu kidogo. I can tell outdated kwamba mtu bila kutengeneza vitu kwenye hard copy hawezi kukubali. Unampeleka kwenye technology anasema mimi siwezi kufanya kazi kwenye kompyuta kwa sababu na shida ya macho. Sasa huko tumehama saizi. We need a new generation ambayo iwe serious kwenye technology. Professionally watakaoilinda ni sisi wenyewe. Sisi wenyewe kama wataalamu. Tusipoilinda sisi wenyewe, usitegemee mtu mwingine atakuja kuilinda profession yako. Na mimi ni mwanasiasa kidogo, kwa hiyo usiponidhibiti ukashikia naongea napitiliza. Kuna swala zima la capacity building. Watu wa procurement, I think we need also to be managers. Yani we don't need to concentrate only on our professions. Tunahitaji kuwa na multi skills kwenye kazi zetu. Unakuta mtu amebobea kwenye technology, amini kwenye mambo ya manunuzi, anasahau kwamba it will reach the age. Kwa sababu huwezi kufanya wewe procurement mpaka unazeeka. Ukifanya hiyo kazi basi wewe una bahati, kwa sababu it will reach a time utachoka, unahitaji kusimamia watu sasa. Na sasa hivi vijana hawa wadogo wanasoma, tofauti na miaka ile ulikuwa unahesabu, unaweza kaangalia kwenye taasisi nani ana CSP, sijui wako wangapi, lakini sasa hivi vijana wanasoma. Kwa hiyo tunahitaji mtu kesho na kesho kutwa, hata zinafanyika hizi promotion, tunaona jamani, mkurugenzi wa halmashauri fulani alikuwa ni mtu wa procurement. Sio sisi ni watu tu kutupiwa lawama, procurement hawafai, procurement hivi. Na bahati nzuri tunaye mtu ambaye amekaa muda mrefu kidogo kwenye dawati la police pale. Nadhani amesaidia sana. Dokta amesaidia sana katika kujenga hii profession, at least kuonekana kwamba na yenyewe ni profession ambayo ina mchango kwenye nchi hii. Na kuna changamoto ambayo nyingine ipo kwamba these systems should be collaborative. Yani we cannot have a system ambayo imetengenezwa na mtu mwingine bila kupata inputs kutoka kwa wale watumiaji. Sasa tunazo challenges kadhaa ambazo nitolee mfano pale kwangu. Kuna mfumo ulitengenezwa miaka ya nyuma huko ambao sasa hivi tunaufanyia redesigning. Kila anayemuuliza aliyekuwepo kwenye taasisi wakati huo hakuna mwenye jibu. Anasema sisi tuliona tu CEO ndio walikuwa wanakuja wazungu hapa wanakaa na CEO wanatengeneza alafu wanakuja kutuambia sisi kwa sababu there were no even the signing of the UAT, user acceptance test. Lazima mfumo wowote ule ushirikishe watu. Otherwise utatengeneza mfumo huko unakuja kudeploy kwa watumiaji, kila mtu haukubali, na mifumo mingine unajua inakata maslahi ya watu. Mtu alishazoea kufanya vikazi fulani hivi, anatembeza quotation vitatu sijui na nini, anapiga deal huko. Lakini sasa with the system kwa sababu kuna mtu mmoja aliniambia hata hii
TANEPS tulikotoka. Kwenye TANEPS kwamba na wenyewe wanasema wewe Nyaisa hujui tu. Mbona hata kwenye TANEPS kwa tuna nani tunacheza napo huko. Unaona? Kwa hiyo in general ninachotaka kusema ni kwamba tunahitaji sisi wenyewe kuwa proactive kwenye profession zetu. We have the technology ambayo imeongeza efficiency. Tujitahidi sasa tuonyeshe tunaweza, ili watu waone kweli tunaweza, tuweze kuisaidia serikali. Kwenye PPP na kwenyewe nadhani ni eneo mojawapo ambalo ni zuri sana, kwa maana katika kuwajengea uwezo watu wetu. Mheshimiwa Waziri alielezea vizuri sana. Kuna maeneo ambayo tukitima na wenzetu yanaleta commitment na kuna kosekana interference. Kwa sababu kwenye PPP uwezo kumwambia mtu umeingia na private sector, uwezo kumwambia mtu mmefungua shamba la ng'ombe pale mnakamua maziwa pamoja, alafu mwambie hizi lita 5 mpelekee bosi, hizi lita 5 sisi nani. Kwenye PPP you can't get that one. Nashukuru. Asante Nyaisa kwa mchango wako. Kikubwa Nyaisa amejaribu kutuambia kwamba kwenye procurement usizeeke ukiwa officer unapandisha tenda unaenda kufuata quotation. Hata ukiangalia statistics from Dr. Azizi anasema kwenye digitali umri wa miaka 40 kushika chini ndio wanaweza kukimbiza mfumo. Sasa baada ya miaka 40 tulio wengi hapa sio tutaenda wapi? Hiyo sasa ni swala kwenu. Lakini akatoa nafuu akasema continuous training itakuweka pazuri. Sasa katika hali hiyo ndugu yangu Dr. Alban can you please go with all of these 3 papers and contribute where Mr. Nyaisa ended up. Welcome. Thank you, Session Chair. I'll use a frog approach, unarukaruka, so I'll jump, okay? Kwa benefit ya mwenzetu, when the need be, nitaongea Kiingereza, lakini nitatumia Kiswahili. Ninachokiona kwa sisi professionals ni phobia. Phobia ni ule uoga wa kufanya kitu fulani. We are very phobic. Nilikuwa starting from where the CEO has ended. Wakati tunatengeneza nest, tulivyokuwa kule Chimbo, tulitumia nguvu nyingi sana kufanya to add value, tupunguze stress ya kazi, kusiwe na issue ya tendering document, kwamba kila kitu kiwe within the system. So tukahangaika na vijana wale wa IT, tengeneza placeholders, tukahuisha zile tender document almost 38 if not 36 kwenye mfumo. Tulivyokuja kwenye mafunzo, sisi wenyewe wataalam sasa tukaanza na demand kwamba tunataka tu download tender document tuweke kwenye file. Sasa tukawa tunajiuliza, whatever that you need, it is within the system. Why should you bother yourself to download the document, fill papers, ongeza invoice ya karatasi, while hiyo budget ingetumika kununua laptop nzuri ukafanya kazi comfortably, kwa sababu chochote unachokihitaji kipo kwenye mfumo. So tuna ile phobia ya kuaccept vitu vipya. We want to do the same things over and over as we are used to be. Mpaka sasa bado tunapata changamoto. Kwa hiyo ikabidi ile element ya kudownload tender document irudishwe, na of which it doesn't add any value. Aspect nyingine ambayo kidogo ilikuwa very funny ni issue ya signature. Tulivyoanza mafunzo ya mfumo ndo mambo ya digitalization. Mtu anakuambia tunataka tu sign, yani aone ile signature yake kama ilivyo, ndo ataona amesign. Lakini the world is moving. You don't need electronic signature. You need only digital signature as a unique identifier. It identify who is responsible for what. Lakini bado we don't want to change. Tunataka ni sign, nione kabisa this is my signature. It appears like that. Anyway, changes takes time. Kwa hiyo as long as we are moving to the digital, we need to take things slowly over time. Tuone tuna move progressively, tuweze kumove pamoja. Tuna generation, tuna baby boomers wa 60s, tuna millennials, ndio sasa hivi tuna generation Z. They are very fast. Now the good thing, generation Z is taking over. Hao waliozaliwa kuanzia 2000, 2002, 98, 99 ni kizazi ambacho kinakuja kutupa challenge. Kule kwenye mfumo tuna vijana
wadogo tunadhani madam atatestify baadaye. Kuna vijana wa 99, 98. Those are the guys who made this nest possible. They are the young generation who are coming up. Sasa sisi kama millennials na baby boomers, challenge ni kwetu, how do we cope with the generation Z ambao wako very fast kwenye technology, na ndo tunaowaajiri, wanakuwa subordinate, tunafanya nao kazi na wako vizuri kwenye technology. Kwenye issues za PPP na issues za information system, naona tuna changamoto moja ya kuembrace the new changes. Bado tuna ile traditional procurement thinking. Hatutaki kumove kwenye strategic procurement. Huwa naona kwenye magroup ya NEST, nipo huko, kuna procurement officer anahitaji masupplier fulani, lakini pale alipo wale suppliers hawajajisajili kwenye mfumo wa NEST. Kwa hiyo anaomba ushauri jinsi gani awasaidia wale suppliers waweze kujisajili kwenye mfumo. Professionals wanaona kama hiyo ni crime, kwamba why should you assist supplier to register? Lakini strategic procurement inatutaka tuwe na kitu kinaitwa supplier development. You develop your suppliers to get what you want. If you don't develop them, don't expect miracles. Hautapata unachokihitaji. Na ndio maana wenzetu wana kitu hata huko kwenye kilimo inaitwa contract farming. Unahitaji kuwa na quality coffee, lakini wakulima hawawezi kuzalisha that quality coffee that you want. What do? You empower them. Give them resources. Give them the inputs that they need. So that at the end of the day, mkulima amekuwa na wewe umepata the quality coffee that you want. So the same to my fellow professionals. We need to change. It's a paradigm shift. We need to move from the traditional procurement to strategic procurement. We need the suppliers. Kuna issues every supplier involvement. Kuna products tunanunua hatuna clear specifications. Una download specifications Google, unatupia kwenye mfumo, zinaenda, you don't get response. Lakini if you had a forum, why don't you meet with the suppliers, discuss with them so that they understand what you need. They give you inputs with regard to what you need. Does the market provide what you need? Or your specifications are too superficial. Lakini kwetu hapa ukionekana huko na supplier unapiga story, it's an issue. It's an issue. Kuna wengine hadi jumuiya inabidi wame, usisali jumuiya moja na supplier kwa sababu supplier ndo mwenyekiti wa jumuiya. It's an issue. I remember there was a case, someone appealed, amekosa zabuni only because anasema huyu HPMU na mzabuni aliyeshinda sitataja wanasali jumuiya moja. Kwa hiyo ni marafiki and they drink at the same place. So ameshinda kwa sababu they have a relationship. We are forgetting that we are human beings. Nakuja kwenye paper work-life balance and stress kwa professionals. We are forgetting that we are human beings. We are social creatures. Mambo ya ofisini, tunaacha ofisini, we need to socialize. Some years back, kulikuwa na kibonzo kimoja, kinamwonyesha, nadhani kakaangu urembo atakikumbuka, mtu wa procurement amekaa sehemu ananunulia drinks, colleagues. Kilizunguka sana, ikaonekana kwamba azif, sisi watu wa procurement hatuwezi kukaa na wadau, tukaongea, tukabadilishana mawazo. Kind of thinking kwamba we are procurement people, we are so confined to compliance, but there is life out of our workplace. We need to balance. And through those engagements, we meet with suppliers, we meet with strategic investors, we meet with potential colleagues. Ndo tuna move kwenye kitu sasa inaenda PPP, public-private partnership. Kule, we need to develop our suppliers. We need to develop potential partners who can invest kwenye projects ambazo tunazifanya. So if we are afraid, we are locked up, kama alivyosema mkurugenzi pale, na kuprepare LPOs and the likes, we'll miss that exposure. Missing the exposure, we will never be strategic, and sustainable procurement will never be achieved because we are sticking to compliance. We are killing the creativity, the innovativeness in the procurement processes. So when we were doing the next thing, one of the issues during the business process re-engineering was to see what non-value adding activities can be eliminated. Lakini tukaface hiyo challenge that we professionals, hatuhitaji vitu vipya, tunataka tujiconfine to the same way of doing things over and over and over while the world is changing. Nimependa mfumo wa mkurugenzi pale wa Sinotech. Unaona ule mfumo wao kidogo kuna kitu cha ziada. Na nadhani sisi madam pale, maybe we need to meet with mzee at least to share experience. They have a new system that is doing well in the private sector.
then in the public sector we can learn something from them, kwa sababu wenzetu wako more flexible. Richness yao ya creativity and innovativeness, it goes way beyond kuliko sisi ambao tuko confined to a certain environment. On the other aspect, Mheshimiwa Mwenyekiti, this element of PPP ni kitu kizuri, lakini we need to have a strategic orientation. What do we want? Kwa sababu on one end tuna government to government procurement, G2G, ambayo tuna move kwenye ile issue inaitwa protectionism. Lakini on the other side we want to open up ili tuwe na PPP kuweza kuimprove performance. So how do we merge the two? Lazima tuwe na synergy ili tuweze kumove in the right direction. So this one goes to harmonization of the legal system. Kwa mfano, ukisoma ile section 4 kwenye sheria ya ununuzi wa umma ambayo haijabadilika, inasema tunapokuwa na donor funded projects, conditions za donor zikipishana na za kwetu, si ndio wataalamu wenzangu, za donor why not in the PPP? Pale tunapoona we have some certain rules and conditions zina limit creativity, innovations, digital transformation. What are we going to do about it? Na sheria imepita juzi, lakini that flexibility is not there. Ukienda kusoma ile section 105 inayohusu mambo ya PPP kwenye sheria mpya ya juzi, it's a bit silent, imeacha vacuum kwenye regulations. Sasa sijui wataalamu wenzetu watakokuja na regulations watakuja na kitu kipi kipya kuweza kuprovide a good environment for PPP investment, but also to improve procurement practices. Another thing, Mwenyekiti, hasa kwenye mfumo, ningependa tupate experience ya mkurugenzi pale wa Sinotech in terms of integration, kwa sababu kwenye mifumo we are dealing with suppliers. It's very, very important for the systems to help us to do the post-qualification visually, but also to do the background check in terms of due diligence. Na ile muhimu ya mkurugenzi pale tunaita beneficial ownership. Ni very, very important, hasa kwenye kucontrol ile conflict of interest. Kwa ningependa utupe uzoefu kutoka kwenye private sector, hasa kwenye mfumo ambao umeutengeneza, inaweza katupa chakula kwa sisi ambao tunasuka mfumo wetu wa public. Lakini kingine, Mwenyekiti, to be brief, the digital transformation requires risk taking. Sasa sisi tulio wengi, risk appetite iko very, very low. And when you have a low risk appetite, it limits your creativity. Unakuwa uko very reserved. Chochote kinachokuja, unaona kama hiki, no, this one is not good. You are protecting. So when you are closing the environment for creativity, it limits the application of the digital transformations that we are propagating. So we need to check our risk appetite. Do we really need to go there? Or we are preaching what we cannot practice? We are not walking the talk. We are just talking and talking and talking, but can we really walk the talk and reach where we want to go? Au tutakuja hapa, tutajadiliana, then our risk appetite is very low, itaishia hapa. We don't want to take measures. So it starts with us. Do we need really to go there? If yes, are we prepared? If not, what are we going to do about it? Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Dr. Chopa. Labda wakati tuna consolidate hizi issues za wenzetu wawili ambazo wameweka kwenye floor, mtapata nafasi ya kuchangia. Mimi niseme mawili tu. Moja, huku kwenye kidigitali, presenters from Nigeria amesema it increasing workload. Increasing workload. Ni kweli, kwa sababu huku sasa hivi transparency imekuwa wazi. Ilikuwa hata wakati mwingine tukianzisha ununuzi, madokezo yanafichwa, yanapotea, mpaka na mafaili yanapotea. Lakini sasa hivi zikianzishwa pale, linaonekana liko kwa nani, na huko task lazima ufanyeje, ulifanye. Juzi kwenye mkutano wa association tuliona pale, kuna mtu amekaa na zabuni miezi miwili, inaonekana, lakini kule nyuma haionekani. Kwa hiyo baada ya hii transparency hii, maanake ni kwamba tunatakiwa tufanye kazi kwa kasi zaidi, na kazi ni nyingi zaidi, kwa sababu zote zinafanyaje, zinaonekana.
Na kingine, the president from Nigeria is encouraged to promote knowledge sharing. Knowledge sharing. Hiki kitu huwezi kukijua kwa siku moja. Kwa hiyo through these groups, association groups, platforms, jibidishe kujifunza. Unaweza kuwa unapata shida kitu kidogo sana, lakini kwenye knowledge utakuta kwamba unafanya mambo yanakuwa mepesi. Naomba niende kidogo kwenye pepa ya PPP. Niwe specific kidogo kwenye pepa hiyo kwa sababu na dakika kama 3-4 hapa kabla kwa ruhusu tuendelee na maswali na clarifications. Kwenye PPP kwanza kuna misconception za PPP. PPP is not a joint venture. Is not a privatization. Sio binafshaji. Na pia PPP sio public procurement. Ilishajitoa kabisa, sio public procurement. Hii na sheria yake inasimama kivyake. Sasa kwenye PPP kuna mambo mawili. Unawezekana wewe serikali ukaomba miradi, kwa maana inaitwa solicited, au mtu wa binafsi yeye akaja kuomba mradi unsolicited. Lakini issue kubwa ambayo iko mezani hapa niseme tu ni kwamba moja ni sheria zetu sisi wenyewe tunazozitunga. Hii sheria tunga mwaka 2010 ikabadilishwa mwaka 2018 na juzi 2023 imebadilishwa tena. Lakini niseme tu pamoja kama Dr. Nditi amesema kuna mradi wa Songa azinikuti kuzangu wa PPP, kwa macho ya sheria hakuna mradi wa PPP ambao ushawahi kupasi. Hata ule sio wa PPP kwa sababu zifuatazo. Kwenye sheria ya sasa hivi na regulation ya 2020, ili PPP iitwe PPP, lazima zabuni hiyo iwe either national competitive au international competitive. Otherwise kwenye regulation zitakazotungwa sasa hivi kama zitabreak pale ziweze kuweka methods zingine. Songa sio national competitive wala international competitive. Na kwa mujibu wa sheria sasa hivi inasema lazima pawepo na special purpose vehicle. Uanzishe kampuni kati ya serikali na mdau. Sasa hamna special no SPVP hapo. Haipo. Kwa hiyo utaona kwamba kikubwa sana kwenye hii PPP bado kuna shida sana za watu wafuatao. Kwanza, uandishi wa miradi. Bado ni shida. Miradi yote inaandikwa vizuri, lakini ikifika mbele kule kwa sababu ya sheria na njia ya kupita inazimwa, inakufa, inarudi. Alafu pili, changes za policies zetu hizi, environment hizi, external changes. Ukibadilika uongozi makubwa watu waliotaka kuwekeza wakati mwingine wana-withdraw ile miradi yao. Lingine ambalo ni gumu zaidi, mradi ambao anapendekeza mtu wa private sector anakuletea mradi. Wewe unaupokea mradi ni mzuri kabisa, unamwambia hapana, siwezi kukupa mradi, ngoja ni utangaze ili mshindane na wengine. Sasa ukishautangaza wewe mwenyewe uleta hashiriki tena, utafanyaje? Kwa hiyo mpaka sasa hivi bado hakuna mradi unaoitwa PPP. Yote hii inakuwa kwenye misconception ambayo unaweza kaita labda joint venture au partnership zingine za kawaida, lakini sio PPP. Basi kwa haya machache naomba tuangalie kwenye PPP ni lazima tutafute technical advisors wa kutosha, tupate elimu ya kutosha na tutengeneze mazingira ambayo yatavutia watu wawekeze. Na kwenye PPP sasa kuna masharti magumu sana kuvutia wawekezaji kutoka nje. Ni magumu kweli. Sasa yakilainishwa yale pengine tutapata PPP hata kutoka nje. Kwa hayo machache naomba sasa turudi kwenye flow, tuangalie, tunaweza tukatumia dakika hizi 10-15 kwa ajili ya kupata mjadala kutoka kwenye flow. Tutachukua kwanza maswali 5, alafu baada ya hapo kwa vile wenzetu wataalamu waliowasilisha hizi pepa wapo, tutaangalia namna ya kuziattend. Welcome from the floor. Nyosha mkono, utasema pepa ipi unataka kuizungumzia. Naomba uwe brief. Atu present tena hapa. Hapa ni kuuliza, clarification, swali, tuwe very straight. Karibu, naomba mikono. Kuna mkono mmoja hapa, kuna mmoja 2 kule juu. Tuanzie eneo hili kwanza. 1, 2. Juu kuna mikono 2. Naomba tuatende mikono 3 ya juu pale, alafu tutashuka hapa chini, alafu tutamalizia mwingine wa 5, tutahamia upande huko. Tunaanza eneo hili huko kwanza.
Asante mwenyekiti. Weka jina lako vizuri, jieleza. Kwa jina naitwa Deogratius Michael. Natokea mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Swali langu ni kwako mwenyewe. Kuna contradiction ambayo umenipa, pengine nitaomba unisaidie ku clarify vizuri. Umetuambia kwamba PPP sio issue ya public procurement. But so far tunajua kwenye sheria imeeleza zile approaches ambazo tunaweza tukafuata katika kufanya PPP, ambayo ni solicited na unsolicited. Na kuna process ambayo ni procurement process kwa ajili ya PPP project. Sasa hapo ni contradiction kidogo, naomba clarify. Lakini swala la pili nilikuwa naomba kuongelea kwenye paper ambayo imekuwa presented na Dr. Nditi, lakini kwa swala la muda sijui kama itaniruhusu kwa sababu nina kidogo na kulinda endelea. Yeah. Dr. Nditi alikuwa anazungumzia issue za technological change na nitaka nizungumze kwamba sisi kama professionals tuna wajibu na tunaweza tukacontribute katika transformation ya uchumi wa nchi yetu. Jana tuliweza kumsikiliza Mheshimiwa Waziri, alikuwa anazungumza akiainisha kwamba tunapaswa kama professionals kuangalia watoto wa ndani. Lakini najaribu kuangalia vile technological change kwa maana ambavyo sisi tunaweza tukatumika kulingana na percent ambayo tunayo ya maana ya budget ambayo ni almost 70% ambayo kama wataalam tunaisimamia jinsi ambavyo inaweza ikatumika katika kucontribute uchumi wa nchi. Yako mambo mawili katika transformation za uchumi za nchi duniani. Moja, kuna chumi ambazo zinaitwa production economy, alafu na service economy. Kwa bahati mbaya sisi kama Tanzania katika zote mbili hakuna sehemu ambayo tunaweza tukalala tukasema kwamba tuko either kwenye production economy au service economy. Lakini hilo nimeliacha kama swali ili ninavyoenda kuelezea hoja yangu tuweze kuona namna ambavyo tunaweza tukatransform kwa maana kuangalia sheria na policy ili kuweza kusaidia kuhakikisha kwamba procurement kama profession kwa maana hii 70% ina contribute kwenye uchumi wa nchi. Zipo nchi kama South Korea ambayo sasa hivi na makampuni mengi makubwa ambayo yalitokea kwenye eneo la procurement kwa maana ilikuwa ni contribution ya procurement katika kutransform uchumi wa South Korea. Sasa naangalia in relation na uchumi wa nchi yetu kwa maana ya kwamba tunapaswa kama nchi sasa tuweze kutengeneza model ambayo itasaidia professionals kuhakikisha kwamba hiyo 70% ina contribute kwenye uchumi wa nchi yetu. Nasema model kwa kumaanisha mfano tungekuwa na model tuite government procurement assured model. Ninaposema government procurement model government procurement assured model ni kwamba serikali inakuwa kama ni final consumer wa item ambazo zinakuwa produced na watu ambao tutawatengeneza. Tutawatengeneza vipi? Yaani tuna uwezo wa kutengeneza SMEs center ambayo labda nikuombe tusiende kwenye presentation. Naomba nenda kwenye fakti zieleze kidogo alafu uliza unachohitaji kwa sababu presentation hapa tutabadilisha uelekeo wa mjadala huu. Nakuomba sana. Asante. Ndio maana nilikuomba nikakwambia jambo langu ni refu kidogo. Kwa maana lazima nijenge hoja ambayo itanifanya kuweza kufikia ninachotaka kusema. Hawa wanaelewa, wewe jenga tu hoja moja kwa moja. Wanaelewa hawa. Wamesoma sana hawa. Sawa, yani madaktari hawa. Okay, sawa. Yani kwa maana mimi nilikuwa nasema tuwe na model ambayo kama procurement ina contribute. Kwa maana sisi kama serikali tunakuwa ni wanunuzi. Kwa hiyo tutengeneze SMEs center ambazo zinakuwa registered na tuweze kutengeneza incubation centers ambazo zita incubate hizo SMEs. Ili transformation ya hii technology kwa maana ya kwamba tunapotumia hii mifumo yetu kama Nest ifike mahali tuweze kutengeneza kama price catalogs ambazo labda tutadisplay zile item ambazo zinakuwa produced na sisi kama watumiaji kwa maana ya serikali tuweze kununua moja kwa moja. Na hii itasaidia kuweza kujenga uwezo kwa makampuni madogo ambayo tutakuwa tunaregister kwenye SMEs na tunaweza tukaweka threshold tukasema kwamba labda makampuni haya tukiweka kama ni regional au labda ni countrywide wakifikia level fulani ambayo wanaweza kucompete nje tuna evacuate
tunaingiza makampuni mengine. Hii ni kujenga uwezo wa kuweza kujenga makampuni na kujenga ambayo yatasaidia kujenga uchumi wa nchi kwa maana ya kulipa kodi na vile vile katika kuhakikisha kwamba tunaweza kuongeza wigo wa ajira. Kwa hiyo contribution kwa maana ya procurement ile 70% sasa inakuwa moja kwa moja ni amount ambayo ni assured kwa zile products ambazo zitakuwa zimeainishwa na serikali na kuwa registered kwenye hiyo SME ambayo nimesema. Kwa hiyo naamini tumekupata hiyo Muda, wamekusikia vizuri. Okay, sijapata namna ya kueleza vizuri kutokana na namna unavyoharakisha. Sasa hiyo kile naomba tengeneza presentation, tutakualika. Asante. Nashukuru, nilikuwa nataka kuzungumza hilo lakini ni jambo ambalo ni refu kidogo, lakini muda umenibana. Kiufupi nilikuwa nataka nieleze kwamba ni lazima sisi kama wataalamu tuweze kucontribute kupitia 70% kuhakikisha kwamba uchumi wa nchi unakuwa. Asante sana. Basi nakuomba rudia jina lako na hiyo pepo ilete kwa maandishi. Kwa jina naitwa Degracious Michael, ni mtumishi kutoka mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Asante. Mkono wa pili hapo, karibu. Jina tafadhali na uwe brief. Majina yangu ni Noel Phineas Palangio. Nashukuru mwenyekiti kwa nafasi hii, na swali langu litaenda kwa CEO wa COSTECH, lakini msingi wake unatengenezwa kwenye pepa zote tatu na pamoja na maoni ya discussant walioweka hapo kwenye utangulizi. Swali langu ambalo ndilo nauliza ni yapi maoni au ushauri wa CEO wa COSTECH juu ya ufanisi wa process reengineering ni soft tech soft tech. Asante. Juu ya process reengineering zinazofanyika kwenye process zetu za public sector, ufanisi wa process reengineering kwenye public sector. Msingi wa swali langu ni kwamba kwenye paper yake alieleza juu ya total cost of ownership, ambayo ni declare kwamba mimi niko kwenye area asset management, tunatumia neno lingine, tunasema total cost of asset life cycle, ambayo inaanzia kwenye acquisition mpaka kwenye disposal. Sasa kumekuwa na non-value adding process issues kwenye process zetu, ambayo hata discussant mmoja wapo amegusia kwamba kuna vitu ambavyo tungependa tuviondoe. Sasa kwenye process engineering tulitegemea vitoke, lakini issues ambazo tumerithi, kiwepo sheria ambazo tunazo, unakuta bado vinaendelea kuingia kwenye processes ambazo tuna automate. Sasa kwenye private sector nini kinafanyika kuondoa hilo? Na kwenye paper ile ya well-being ya professionals ilionekana pia 7% ya zile findings imeonyesha kuna tasks ambazo nani adding value. Kwa hiyo tatizo maana yake limeendelea kuwepo na zile findings zilionyesha namna hiyo pia. Lakini pia tumeona kwenye ile paper aliyowasilisha ya PPP ya Dr. Ndich akieleza kwamba swala la role allocation na accountability ni moja ya swala la msingi kwenye digitalization. Sasa swala hilo kupitia sheria tulizo nazo, taratibu tulizo nazo, linaendelea kurithiwa baadhi ya control kwa ajili ya ethical issues, lakini unakuta linaingia tena kwenye processes ambayo process reengineering tulitegemea labda lipungue, kwa hiyo tuondoe zile nani adding values. Sasa ni yapi maoni kwenye private sector kwa kutumia uzoefu ule wa miaka 20 alioeleza, nini anaona kinaweza kufanyika? Asante. Asante. Mkono wa tatu hapo juu, tumalize kabisa eneo hili hapa. Huku kwingine naomba muwe na subira kidogo. Karibu jina, alafu nenda kwenye swali ama la, kama ni hoja nenda moja kwa moja uwe brief. Kwa majina naitwa Sigori Samson Mturi, ni mtaalamu wa manunuzi. Katika hii themes ya kongamano hili ilikuwa inaongelea kuhusu digital procurement, na nimeona katika paper ya Harish Bati aliongelea sustainability. So kuna mimi kwa maoni yangu, na hii imegusiwa pia na Dr. Mchopa kuhusu professional sustainability. So kwa maoni yangu mimi naona katika e-themes au katika mjadala wa digital procurement tuongeze issue ya professional sustainability, kwa sababu digital ni kitu ambacho kinamezeshwa ili kiweze kufanya kazi. Sasa ukiangalia tunavyokwenda katika digital kudigitalize procedure nzima ya procurement na tunaifanya total automated,
ambapo haitoi mwanya sana kwa wale professionals kuendelea kupractice katika decisions, kuangalia na procurement cycle zetu na job description za procurement tulizonazo katika serikali. Sisi tunafanya functional works sana ambazo sasa hizi zinachukuliwa na mfumo. Maana yake siku zijazo tutakuwa katika procurement au sector ya procurement itakosa professionals ambao wanaweza wakafanya mapinduzi katika generation ya procurement itakayokuja baada ya hii ya digital procurement. Sasa mimi nilikuwa nafikiria kwa watunga sera waweze kulichukua hilo na wajaribu sasa kwa kuanzia. Sisi professional tuwezi kujitetea wenyewe kwa sababu hatuna mwongozo pale. Wajaribu kuendelea kuzipanua wigo wa job descriptions za procurement. Zitoke tu kwenye kusource wakuletea requisition ufanye ambavyo saizi mfumo unafanya, ili tuweze kuadopt strategic procurement. Nafikiri sasa pale ndio tutaweza kulinda professional procurement na ikawa sustainable kukabiliana na huu mapinduzi ya digital. Asante. Naomba tuteremke hapa chini sasa. Hiyo mikono ya juu mitatu tayari, tunakuja mkono wa hapa. Naomba apewe mic. Kama una mic jirani, kuna mikono miwili hapa. Karibu. Jina pamoja na asante mwezeshaji. Nashukuru. Mimi naenda kwenye challenge moja kwa moja, naingia kwenye challenge kwa ajili ya kuendana na digital transformation. Hivi jina nimekusikia vizuri? Naitwa Godfrey Kiaruzi, natokea Mtwara. Nitaenda moja kwa moja kwenye challenge. Nimezungumzia juu ya digital transformation ambayo kweli inatufanya sisi tuwe current katika procurement as far as procurement is concerned. But tunafika mara tunashindwa kwa sababu ya budget kwenye maofisi zetu au kwa employer kwamba yeye anawezekana kweli anaona kwamba anataka endana na mfumo, au wewe mtaalamu wa manunuzi unatakiwa uendane na mfumo, lakini mwajiri anasema budget haipo. Sasa nikiweka example kwa ajili ya huu mkutano, sio wote kwamba wamekuja, walitaka kuja ni wengi sana, lakini wameshindwa kwa sababu budget zinatubana. Sasa kweli usipokubaliana na mfumo unalagi behind. Na ukilagi behind kwa sababu mfumo unakufanya utembee, ni lazima tutembee. Lakini je, hata hawa wawezeshaji wanawezesha nest nini, wamefanya evaluation kaomba kwamba kweli hawa jamaa au wataalamu wanaoitwa, kwa mfano kwenye issue yako ni budget, issue nyingine issue yangu ni ya budget. Lakini pia nimezungumza juu ya jinsi ya uwezeshaji. Mtatusaidia vipi kuhusu evaluation, yani au watu wote wamefika, ili tutembee wataalamu wote katika the same umbrella? Hilo jambo la kwanza. Lakini pia mwezeshaji alizungumza juu ya increase of the workload. Ni kweli, ukiangalia kwa mfano kama mimi kwenye eneo langu niko surprise officer peke yangu, lakini mimi ndio nitafanya kama user. Yani mimi ndio kila kitu takuwa ni mimi. Alafu kwa sababu account yangu haiko kwenye station yangu, iko kwa katibu mkuu wizarani. Kwa hiyo unaona jinsi nitakavyokuwa nachemka. Ni vitu kama hivyo ambavyo nataka kuambia kwamba mtusaidie kwa habari evaluation, kweli hao wote wanapata mafunzo. Sasa hivi tunatumia on job training ambayo ni Zoom. Sasa Zoom utajifunzaje kwenye Zoom? Masuala ya nest ni shida. Kwa hiyo mtusaidie kufanya evaluation kuona kwamba kweli hao watu wanafika kwenye mafunzo, itatusaidia sana. Amina. Asante sana. Asante sana. One man show. Kuna mkono pale wa wale mbili. Karibu sana. Swala la tano ile, baada ya hapo tutayatendi haya, tutakuja second round. Thank you, Mr. Chair. Personally, I don't have questions related to the papers because papers were presented in a beautiful way. My concern, and I please introduce yourself. Myself, my name is Olembile Kisioki, the Director of Procurement, Minister of Home Affairs. In the first place, I should declare my interest. Chair, I've been attending this conference since the
96. So I'm a veteran. And actually I have been active attendance of this conference. My concern here, which is a request to my lovely board. I remember we used to have external or our foreigners within the meeting. All along. I have no doubt on the language which we are using. It's a lovely language, it's an African language, Kiswahili. That's good. But take a cognizance that we have foreigners within the conference. And some of the foreigners, they are here not to present paper. They want to know or to share things with us. Now with this language we are using, which is a language, I don't think that they are sharing precisely what we are discussing with this meeting. It goes even as far as we have mentioned when we are discussing the paper presented by a friend from Nigeria. You mentioned just a paper presented by a foreigner who doesn't know Swahili, and then you go further by discussing it in Swahili. I don't think that it is very fair. I'm sure the participants here, most of them, and all of them, I know, they're graduates, they know the language. So if it is necessary to use Swahili, then we should provide some facilities to those who doesn't know Swahili to use those facilities that can even use for to know what we're really discussing about it. So my concern is, my love, if possible, use some facility interpretations so that people who are here want to share with us. They share it fully and just listen a language which they don't know exactly. And I am very concerned for the paper presenter from Nigeria that his paper has been discussed using Swahili, while exactly he doesn't know what exactly people are talking about his paper, the flavor of the paper, how to talk about it. Thank you very much. Thank you. According to Mr. Kisioki, all papers are well presented. We take it. And the other issues goes to the PSPTB. Thank you. So after these 5 contributions, I want to call my fellow discussants here to address some few issues with regard to them. Other issues for the presenters, I will keep them until the time we'll call up the presenters to address the issues in your areas. So, my fellow discussants, do you have anything about these 5 questions? Yeah, so actually this one is, I'm trying to respond on the issues raised by Mr. Godfrey Kiarusi. The fact that these are our internal issues, I can just switch it to Swahili. Bwana Kiarusi, nadhani kuna issue mbili hapo. Umeongelea issue ya Zoom meeting pamoja na ya mfumo vis-a-vis budget, vis-a-vis kuhudhuria hapa. Mimi niwaambie kitu kimoja. Right now, most of the meetings are conducted using Zoom. Kwa sasa hivi, mikutano mingi inafanyika kwa njia ya Zoom, especially zile training ambazo hazi-involve watu wengi, watu 2 3, and then zinafanyika kwa mtindo huo. Issue ya budget ni changamoto kwa maeneo mengi sana, na nashukuru kwanza nimeshangaa this time tumehudhuria watu wengi sana, wengi mno, na nadhani going forward with this recognition from the Ministry of Finance, nadhani next, baada ya kuwa tumetambuliwa sasa kwenye zile professional allowances zetu tutakapowekewa, next move ni kuhakikisha kwamba kwenye budget watu wanahudhuria. Kuna baadhi ya institutions huwa zinaleta watu wote almost. Nilikuwa naongea na nani DG wa Tira hapo, ananiambia nafikiri yeye ofisi imefungwa ya procurement, almost watu wote wako hapa. Kwa hiyo nadhani ni swala tu la nani. Tunajua sometimes physical meetings zinaendana na maokoto, lakini wakati mwingine inabidi tu tujituni kwa mtindo huo. Nafikiri sina cha ziada.
kuna issue tulikuwa tunaongelea issue ya aliongelea mheshimiwa hapa. Kuna issue ya tender documents watu tunatengeneza kwenye mfumo and then we are still downloading them. Jamani, those are vitu vimepitwa na wakati hivyo. Last time nilikuwa naongea na commissioner wa TRA, namwambia watu wako wanaomba memorandum kutoka kwa wateja wale wanaojisajili kwako kuwa mlipa kodi. Nikamwambia why don't you interface with the BRELA? Ukihitaji hicho kitu you just read it through the BRELA systems. Badala ya kukaa unasumbua watu tena. Sasa unakuta most of the government institutions they work in silos. Yaani unakuta mtu document ile anajua kabisa inapatikana taasisi fulani, kule nako anaambiwa aiattach. Kwa nadhani inabidi tuhame kwa mtindo kama huo. Hata sisi watu wa procurement ukihitaji kitu, kama kitu kinapatikana BRELA sasa hivi iko kwenye nest, why do you put in your bidding document kwamba submit your business license? Na unajua kwamba mifumo sasa hivi tumesha interface inasomana na BRELA. Sisi ikigusa tu kwetu BRELA pale inakuambia kila kitu, kwamba kama hamna nani hajakata leseni inakuambia. Kuna issue ya digital signature. Sometimes vitu vingine ni exposure tu. Mtu anaamini sana katika kusaini kwa mikono. Lakini kuna baadhi ya taasisi ambazo zina digital signature na zinafanyika. Sisi ndani ya BRELA document baadhi tunasaini kwa digital. Watu wa Central Bank by the moment natoka kule 2000 na ngapi na 2020 all letters zilikuwa zinakuwa signed kwa digital. Tuna sign kwenye mfumo moja kwa moja. Sasa mtu mwingine anaweza akawa anaipinga hiyo document kwa sababu hajawahi kukutana nayo. Lakini digital signatures zinafanyika kwenye most of the institutions na zinakubalika. Nashukuru. Asante Dr. Mchopa. Anything before I direct some questions to the policy office? Nashukuru mwenyekiti. Kwa sababu na mimi ni party ya PSPTB, kuna ushauri umetolewa na mzee pale. Kwa hiyo nijaribu kufanyia kazi kama nitaweza kuongea Kiingereza. Okay, nitaongea kwa sababu I'll link with my friend's presentation from Nigeria so that he understands too. There was an issue raised by Kiruzi, if I'm not mistaken, about being a one-man show, being multitasked. I think with digitalization, that's where we are heading. In the private sector, when you are hired, the first thing they'll ask you, do you know how to type? Do you know how to process data? Do you know how, can you handle secretarial duties? If you say yes, that's check number one. Secondly, do you have a driving license? That's check number two. Meaning what? It means they are cutting down the cost of 2 personnel. You'll be the manager, you'll be the secretary, you'll be the driver. You drive yourself. The car is outside, full fueled. You go wherever you like. But we are not hiring a driver for you. So that the same paradigm shift is coming in public procurement. And that is why we are having a lot of systems in order to cut down the wage bill. So you being alone in an office is a challenge, but you need to take it positively. And that is where the presentation from our brother from Nigeria is coming. You need to balance yourself so that you are not stressed, so that you are not overworked relationship. Procurement professionals, I think we are the most accused professionals when it comes to government undertaking. Of spending more than 75% goes to procurement, but we are the most accused professionals. Now the question is, how do we handle the accusations? How do we handle the stress? How do we manage to cope with those challenges so that the well-being is improved? One of the issues that we need to embrace is now high time for PSPTB and PPRA. When we are organizing seminars in our seminar calendars, we should not only focus on professional issues. Every day, how to do NEST. Every day, how to prepare tender documents. No, we need to move and think about what are we going to do about the well-being of our professionals, the mental health,
is very, 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 very important, especially in order to build their capacity, how to handle stress. I'm glad Professor Olisante will be here to make a presentation on the same issue, but we need to know how do we cope with those challenges. Sometimes we are accused even without being listened. Natural justice normally does not prevail. It comes a situation, you are accused, then where is the OCD? Mchukue huyu, atajieleza huko ndani. But have you heard me? Have you checked the reasons? Is there a balance in terms of functioning? But we need to cope. We need to know how to deal with those situations. Coming to the issues of systems, there is no way we are going back. We are going forward. So we need to plan ourselves. We need to take what needs to be done in order to ensure that we cope with the changes that are proposed. With NEST, it is there. Whether there are challenges, there are no challenges, life has to move on. Now, how do we update ourselves in our professional knowledge? Are we doing business as usual, or we interact with colleagues, with professionals? I'm very surprised, even when where I'm coming from, I do a background check sometimes. I find my colleagues, they're not even in any of procurement professionals group, and I was wondering, are you really a procurement professional? Yes. I'm not seeing you in any group. Where are you interacting with your colleagues? How can you learn from the experiences of others? How can you learn from the challenges that your colleagues are experiencing? If you wait for the employer to train you, my friend, it will take forever. Sometimes through these social groups, WhatsApp groups, I know some of us are very sensitive with WhatsApp groups, but that's the way of living. We need to see how do we interact ourselves with the social media platform to teach each other while we are waiting for the opportunity to come from the employer. The employer wants KPIs to be fulfilled, no matter what it takes. But do you update yourself with the knowledge? If you wait for him or her, the opportunity may never come, but you need to take measures yourself to see how can you update yourself with professional knowledge. You and your colleagues through interaction, through having colleague-to-colleague, peer-to-peer interaction, but also enriching each other with better knowledge rather than suppressing each other when it comes to professionalism. Thank you. Okay, thank you, Dr. Mchopa. Before we go to the second round, let me respond to the issue raised by Mr. Michael. He was confused with the, if PPP is not a public procurement. Please not get confused. PPP is not part of the Public Procurement Act. PPP, the severance issue. It started with the PPP policy of 2009, and now it has its own act, and the PPP is not in our nest. Do you understand? So maybe after the new regulation, maybe the PPP can come to the nest. So PPP is not part of Public Procurement Act, so don't get confused. The issue of Mr. Sigori Mture, the professional sustainability and the job description are things to be better handled by PSPTB or together with the policy that Dr. Makibinga there can respond if he wished to do so. So there is also a specific issue to the presenter from Softitech. I said that I reserve that question to be addressed later. So the CEO from PSPTB, please, you can contribute something. Okay, thank you, moderator. I just wanted to insist to the recommendations given by Dr. Aziz in his presentation. And I encourage my fellow professionals to go and read the full paper. It is well elaborated with a clear link between what we do as professionals and what is our well-being as individuals and human beings. So I encourage people to read that. And in addition to that, even Dr. Mchopa has chipped it, how to take ownership of your own development, professional development.
Sometimes, even when we are encouraging succession plans at our workplaces, how juniors can learn from their superiors and directors and so forth. Though we insist, sometimes it is a personal initiative of knowing what is my superior is doing, so that you can bridge that gap between what he or she is doing and what you are being allocated to do. So apart from the sponsorship the employers are providing, but you as an individual, you have to take personal initiative to learn new things. As you can see, many things are changing. Dr. Layakurwa was my colleague at Mzumbe University when I was a junior academic staff there. He remembers allocation of master's opportunities for academicians were done on an annual basis. But some of us decided to take initiative to sponsor themselves to learn within the local universities so as to cope with promotion schedules. So by the time others were coming from Norway, Sweden, or wherever, they found others already acquired masters. So they were being discussed and promoted in the same session. It is an advantage to them, because if they had to stay and wait another round, it would take them a long time before obtaining promotion. So I encourage people to take personal initiatives. It is very sometimes unbecoming. You find a person and an approval has been provided for him or her to be promoted, but he or she has no that specific requirement for his promotion. For example, you cannot be promoted to senior procurement officer unless you acquire CPSP. Why should you stay in the office for more than 6 years without a CPSP? You cannot be a senior or a principal HR, for example. Approval has been granted, but you don't have the so-called PHR. That is a professional qualification for HRs. It should come from your own, because at the end, it is you and your individual professional development. So I encourage people to take initiative, to know that the education and the knowledge they acquire, apart from us as a government in the country benefiting from it, it will be you as an individual to benefit from the same. And this issue of seeking support, there is association there, chaired by Mr. Urembo. How can it come? A person from, for example, in Kasuru or Kakongo from my place, fail to execute certain issue which Mr. Urembo is doing at the highest efficiency in another PE. Why can I fail? We must be coordinated. We must share our challenges so that we assist each other. At the end, we are serving the same nation, and we are trying to utilize our resources efficiently. So I encourage people to share what they know for the betterment of others. In universities, we used to joke with each other, please let us assist each other because the majohos are so many. So I think let us assist each other and let us communicate constructively. And for the issue of communication, it is an area where I think we also need to invest heavily. People don't know how to communicate. Sometimes you can have a very genuine issue, but the way you communicate. Even yesterday I found people communicating in it is a very understandable issue. You have a right on it, but how are you communicating?
So I think people should go and read this paper. I've been going through it. It is very linked, very elaborated. It can assist us to move from one step to another. Thank you. Thank you, Mr. Mbani, CEO of PSPTB. Makofi tena. For the second round, please, you are free to use English or Swahili or Swanglish. The translations facilities are available. Your neighbor is a translator, so be free. So, mikono please. Moja, mbili. Kuna miwili hapa. Mikono please. Number free. Hii session ni moja, mbili, tatu. Nimeona ladies kule mwisho. Tuanze na hii mitatu. Asante. Kwa majina naitwa Sylvester Maganga, Procurement Officer wa Chuo cha Ustawi wa Jamii. Mchango wangu naomba utajikita kwenye PPP kama alivyo presenti Dr. Nditi. Kwa mujibu wa presentation za jana, kuna vitu vingi vilizungumziwa. Kulikuwa na issue za limitation za digital transformation. Wakasema kuna issue ya awareness, desirability na knowledge. Nina idea ndogo kuhusu PPP. PPP ni strategic in nature. You are talking of 50 years, 20 years and above. Na ukiangalia moja ya changamoto za PPP, ukilink na presentation za jana kwamba watu hawana awareness as a nation, that is a serious case. Iko na wasomi wenyewe wanaofahamu ni wao wa sasa hivi. Long back years watu hawajijifunza hiki kitu, na niliwahi kusoma PPP kwenye level yangu wakati najifunza. Challenge lecture aliwahi kusema kwamba hatuna hata financial models, those equations of which we can argue with a potential investor. Hatuna, tuna copy equations, na tukiangalia unavyofanya ile visibility study, unaangalia social, commercial, environmental viability. Consequences of project, it can take 50 years ukimess up. Ndio maana wengi wana look back, anasema anachenga kuitekeleza, lakini sasa inaonekana hicho kitu lazima tutekeleze as a country. Kwa mimi ninachoshauri sasa, tusilash kama kweli tuko serious na PPP. Let us get prepared, tutengeneze awareness kama inawezekana. Tuweke kwenye syllabus, watu waanze kujifunza kutoka level za chini, ili miradi iwe ukipresent kwenye society inakuwa supported. Na success factor ya project ni security support. Watu wakishapiga makelele wanahitaji waelewe. Wakishaelewa kizuri tayari washakwamisha move. Kwa ushauri wangu, if we are serious with PPP, na kweli tusiwe na ile fear factor, let us get prepared. Sio lazima tuvune matunda sisi. Wanaweza wakaja wakatekeleza wajibu zetu, sisi tukajiandaa tu. Inatosha. Tribute contribution. So, I advise our fellow professionals, hii swala tusilash, tuanze kwanza na kutengeneza awareness, knowledge, country wise. Baada ya hapo, we shall come kwa tunalea, this is our country. Wewe kama utakufa, watu wafanye kazi, wadau watanufaika. Asante. The second one there, kuna mkono hapa mbele yako. Subiri itakuja tu, subiri, ngoja aongee hapa mbele. Karibu ndugu yangu. Jina tafadhali. Kwa majina naitwa Magoti Washington, natokea Karatu. Mimi takuwa na jambo tu moja ambalo nitatoa kama changamoto. Presentation zote ambazo zimetolewa zimezungumzia namna ambavyo mfumo wa supply chain utakavyokuwa na jinsi faida ya digital ilivyo itakavyokuwa na faida katika mfumo wa supply chain. Lakini kuna jambo moja sahau hapa. Hii mifumo ina mambo mengi ambayo yanakuwa yanabadilika kila siku, updates na nini, lakini tukumbuke ya kwamba kuna vitu kama cyber security. Sijaona mtu ambaye amejaribu kutengeneza awareness ya kufahamu
cybercrime zinakuaje, zina namna ambavyo ya kuweza kuziepuka, jinsi gani tunaweza tukawa aware kuhusu hizo cybercrime. Sijaona presentation ambayo imegusia jambo hilo, kwa hiyo nikasema ngoja na hilo pia niweze kulizungumzia. Pili, kuna upande mwingine wa customer service, customer experience. Imezungumziwa kwa juu, lakini naomba niulize, kuna mkakati gani au kuna mbinu gani ambayo imeandaliwa kwa ambao wanafanya call center au customer service kwa upande wa mawasiliano? Je, wanaweza kusaidia namna gani kama kutoka kuna technical issues au issues ambazo wanatakiwa kuaddress ili kuweza kusaidia watumiaji wa mfumo wasipate changamoto? Nadhani wengi tunatumia Nest, humu ndani tunajua changamoto ambazo tunakutana nayo upande wa call center. Jinsi ambavyo huduma tunakuwa inakuwa changamoto, upokeaji wa simu wakati mwingine, au saa nyingine unaambiwa subiri na majibu yakipita yamepita. Na hii pia imechangia hata sisi wenyewe watumiaji wa mfumo kuwasiliana, kwa mfano customer service kwenye upande wa Nest, tunajua kabisa muda kwamba ni kuanzia saa 2 mpaka saa 4. Baada ya hapo mawasiliano hakuna. Je, kuna mkakati gani ambao umeandaliwa pia kwa ajili ya hao watu wa call center ili kuweza kufanya uboreshaji wa mfumo wa kidijitali? Asante. Naomba mkono wa tatu pale nyuma pale. Wewe shika mic tuendelee. Ladies pale, jitambulishe jina. Asante. Jina langu naitwa Esther Mnyagala. Natoka ofisi ya Taifa Takwimu. Mimi concern yangu ilikuwa ni kwamba ni kweli tunakwenda kwenye teknolojia, lakini sehemu zingine vifaa ni vichache au watendaji ni wachache. Kwa hiyo serikali pia iangalie, kwa sababu kila tunachokitaja hapa kinasema teknolojia. Sasa kuna watu watehama, unakuta sehemu nyingine wako wachache au hata saa nyingine yuko mmoja. Kwa hiyo unakuta anaitwa huku na pia na vitendea kazi vinakuwa pengine sio rafiki sana. Kwa hiyo waangaliwe pia na hawa, na kama kuna mafunzo ambayo yanakuwa yanaendelea ili waendane na teknolojia, wapelekwe mara kwa mara ili waweze hata kutengeneza hizo module na nini, wanakuwa at least wanapata mafunzo, sio wanajifunza tu wenyewe, pia kuangalia tu sehemu fulani na namna gani. Pamoja kwa tunasema tunaweza tukashirikiana na nini, lakini pia wafikirie pia kwa habari ya mafunzo, pamoja na watu wa ununuzi pia wawe na vifaa rafiki kwa kazi hizi. Ni haya tu. Asante Esther. Mpe jirani yako hapa na mikono miwili, lakini moja ushachukuliwa pale na jirani yake. Esther, naomba jitambulishe. Kwa majina naitwa Sings Petro Yunga, ni mtaalamu wa ununuzi. Kwa swala la digital transformation, wakati tunapokuwa tunafanya research, nadhani tuwe tunaangalia mazingira yote. Kwa mfano mimi natokea kwenye local government. Nizungumzie mfano mzuri kuhusu Nest. Ukiangalia uelekeo wa serikali sasa hivi tumeelekezwa kwamba kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 ni lazima taasisi zote za serikali zifanye manunuzi yake kupitia Nest. Lakini tumefanyaje? Kwa mfano sasa hivi serikali inapeleka fedha moja kwa moja kwenye facilities kama vituo vya kutolea huduma za afya, shule na kadhalika. Wenzangu ambao kwenye local government hii swala tunajua. Tumewafikiaje ili kuhakikisha kwamba ili swala linakuwa effective? Na wakati tunafanya sampling, kwa mfano tunafanya piloting ya swala la Nest. Je, tulichukua taasisi moja wapo kutokea kutokea chini kabisa kwamba hawa watu tumeona kwamba wanaweza kufanya ununuzi wao kupitia Nest. Mimi nadhani na hili tungelipata majibu hapa kwenye platform. Asante. Asante. Nina bonus ya mkono moja. Kama hapa kuna mkono, naomba. Au kuna mkono huko juu? Naomba nihesabu mikono iliyobakia. Kuna mkono juu moja, mkono moja huko mbele hapo. Kuna mkono moja huko pale wa 3. Na kuna mkono moja wa 4. Sawa jamani, imebaki 4. Naomba wengine ni encourage muandike kwa maandishi, tumeni kwenye summit point, tutawapata vizuri kabisa. Naomba mikono miwili tumalize kwa pamoja. Na kuruhusu hapa alafu utakuja juu hapo. Jina tafadhali. Kwa jina naitwa Elisha Mshumbusi. Natokea ubalozi wa Marekani. Kiuhalisia nilikuwa sipashwi kuwepo hapa, lakini kwa kutamani kujua kinachoendelea kwenye local content, nikaushauri
uongozi wangu uniruhusu na mwenzangu tuweze kuhudhuria kongamano hili, na tumepata mengi ambayo tutaenda kushare na wenzetu kule, kuangalia maendeleo yaliyopo kwenye procurement professionals hapa nchini Tanzania. Yangu mimi sio maswali, yangu ni ushauri, kwa sababu systems tunazozitumia ziko a little bit advanced. Jitahidi na nusu dakika tu. Nenda straight. Ushauri wangu ni training. Ukiangalia concern nyingi hapa introduce NEST, lakini utaratibu wa kwa train professionals upo. Kuna mmoja amesema through Zoom, lakini uweko utaratibu mzuri wa kutrain manpower yetu kule kwetu na kufanya kazi. Training is a key ambayo huwezi kuruhusiwa kufanya kazi kama ujawa trained na kushinda mitihani. Almost every year kuna training ambayo sio chini ya 10, na you have to do exam and pass. Usipo pass you are out. So training is the key. Naomba mkono pale juu, mwenye mic pale juu, karibu jina, nenda straight. Kwa jina naitwa Eliameli Manase, natoka sekta binafsi. Mimi nilikuwa nataka kutoa ushauri tu. Nimeona presenter karibia watatu wanazungumzia habari ya TANEPS kwamba imemaliza muda wake, imeingia NEST. Lakini lazima tutambue kwamba kuna watu wa sekta binafsi wako mahali hapa, na naamini kuna mifumo mingine zaidi ya huo wa NEST. Kwa hiyo kwenye madokta walioko hapa na mapresenta wengine, kwa kipindi kijacho wajitahidi pia kuhakikisha kwamba wanakava maeneo mengi, isiwe habari ya NEST tu, kwa sababu kwa kufanya namna hiyo sisi watu wa sekta binafsi tutakuwa hatuoni sababu ya kuja mahali hapa. Asante. Asante. Naamini mtu wa soft tech hapa ameleta mfumo wa private, kwa hiyo nadhani mfumo mmoja wa private na wa public kwa pamoja tumeitendea haki. Kama kuna mifumo mingine tuandikie, the next time tutawaalika, wala hakuna shida kabisa. Hilo nimeona nilijibu kabisa. Sasa naomba tumalizie mkono kwa hapa mbele, na mkono mmoja wa kule nyuma kabisa kulia. Tutamaliza, baada ya hapo tutarudi huku meza kuu. Asante, karibu. Asante sana. Ninaitwa Benezet Kamala, ni mtaalamu wa ununuzi na ugavi, lakini sasa hivi niko kwenye ni mjumbe wa bodi ya BSPTB. Ningehitaji sana kwanza kidogo na soft tech, lakini nimeshindwa kuifaa kwa sababu nimekuta imeandikwa presentation from soft tech, lakini sijaona jina la presenter. Unisamehe, si kama kuna ambaye analifahamu atanisaidia, sio muhimu sana sasa hivi. Aliandika? Hajaandika kwenye ratiba, sijaona, nilipitia kwenye ratiba ya. Yeah. If you take from the presentation by Softtech, with all its challenges, but the bottom line is emerging technologies are meant to make life easy. Now, if we go to the contrasting point from Dr. Aziz's presentation from Nigeria, he says one of the effects of emerging technologies may increase work pressure. Now, I would kindly call upon Dr. Aziz to shed some clarity on that point, because otherwise, if it remains unaddressed, it will be a conflicting to the previous presenter. Thank you very much. Okay, asante. Mkono wa mwisho pale. Mpe mic. Introduce yourself, then go straight. Habari za mchana. Naitwa George Kish Anton na ni mtaalamu wa manunuzi kutoka Iringa DC. Mimi nina maswali yangu kama mawili hivi. Sisi tunaotoka local government na digitalization, nafikiri kuna tatizo kidogo ambalo tunalipata mpaka sasa hivi kwa wale tunaowahudumia.
local government zaidi ni siasa zaidi na utaalamu kidogo. Leo naomba straight, una nusu dakika tu. Sawa. Sasa tunasema digitali, kila kitu kiende kwenye digital. Yes. Lakini wale tunaowahudumia tumejipangaje? Kuna kitu tunakiita force account. Force account hela zinapokuja zinaelekezwa moja kwa moja kwenye vijiji, kwenye whatever huko mashuleni na kadhalika. Na wasimamizi ambao kimsingi wameambiwa ni wale wakule wa kusimamia. Na hata kama tuliliko kwa mheshimiwa waziri jana, alisema hela zote zimeenda kule na watu wa kule wote wafaidike. Huo ni ugomvi kwa sababu sisi tuna hawa local artisans ambao wao wenyewe automatically baada hawajaingia kwenye mfumo taingia, lakini vifaa maana yake vitatakiwa kuingia kwenye mfumo. Sasa tunaporudi kwamba hata yule ambaye mwanzo ilikuwa kwamba yule anayeingia kwenye hela zikishaenda kule, maana yake hata anayegonga kokoto mradi ziwe na thamani kulingana na hali halisi, au yule anachimba mchanga anatakiwa, au wale wanaochimba mawe wapewe mikataba na waweze kusupply hivyo vitu. Hiyo ndio community participation ambayo local force account inataka. Sasa hii inaenda kuondoka kule. Tunarudi kwa madiwani ambao wao pamoja na wabunge nao ni madiwani ambao wao wanaamini kwamba hela zimekuja kule, wanaaminisha wananchi kule kwamba wataweza kupata hivi vitu na hawatapata. Ikija hawatapata, maana yake sisi tulioko kule ndio tunapata shida kwamba tumekorudi na watu wa kule ili waweze kupata, halafu wale wabaki kama walivyo. Mr. George, naomba ende straight. Je, kama kuna issue naomba niulize kidogo kwa sababu na moderate hapa. Yes. Kuna pepa kabisa kesho ya NEST. Hilo swali lako na kesho ulirudie. Kwa hiyo leo wewe nenda straight afu kesho ulianza upya. Sasa naomba majibu kwamba kama serikali au whatever wanaohusika wamejipangaje kuhakikisha kwamba wale kule wanaelezwa wazi kabisa kwamba hizi pesa walizokuwa wanazipata kwa kufanya hivyo hawatazipata, kwa sababu ninavyojua kule hawapo kwenye digitalization kwao bado. Na je, serikali imejipangaje sasa kuwaelewesha kwamba next time labda waende wawafundishe na waweze kuunganishwa katika hali ambayo tunaenda kuinani kule, ili tukienda kule wasituazimie, kwa sababu kuna maazimio kule kwamba watu wameingia huko sasa wanakula rushwa huko za juu na hamtapata kitu chochote. Asante sana. Asante sana Mr. George, umeeleweka. Thank you so much. This was the final round for questions and clarifications and all other issues with regard to advices and contributions. So, my fellow discussants, I thank you so much, because all of the issues raised here, either they go to the presenters directly, and some few issues they go to PPRA. PPRA, maybe you can respond today or tomorrow in your papers with regard to help desk, with regard to pilot, how did your pilot of NEST, you can handle it today or tomorrow, because tomorrow you have a wide range to present. So if PPRA representative will have anything, you will be welcome to respond to these issues. But for issues of work pressure, Dr. Aziz, you will respond. And the issue of recommendations, the CEO from Softneck, you can give the recommendation how we can improve our government systems. So for now, I can end the session of discussions and return back to our main controller here to invite the presenters to respond for some few issues raised to them. Thank you so much. Tumpigie makofi Mr. Urembo na paneli yake. Mmechoka? Na mimi nina feeling kwamba sichukue muda mrefu, lakini pia mtakubana na mimi. Ungekuwa huko mimi, ungeacha hii bila kuifunga? Hapana, si ndio? Kwa hiyo PPRA kwa ufupi ni kukaribishe, kama una la kusema kuhusu
NEST na approach na pilot. Karibuni. Asante MC. Mimi nitapenda nizungumzie mambo machache ambayo yameelezwa na wataalamu wenzangu hapa. Jambo la kwanza nadhani lilikuwa ni ushauri la kwamba tufanye tathmini ya matumizi sahihi ya mfumo wa NEST baada ya watu kupatiwa mafunzo. Kwa sisi kama PPRA hilo tunalichukua, tutalifanyia kazi. Swala la pili lilikuwa ni dawati la huduma kwa wateja. Mmoja wa mtaalamu hapa amesema muda mzuri kuwapata wataalamu wetu wa dawati la huduma kwa wateja ni saa 2 asubuhi mpaka saa 4 asubuhi. Hili nalo naomba nilichukue ili tuweze kufanyia maboresho kwenye kituo chetu cha huduma kwa wateja. Tunakiri kuwa watumishi ni wachache katika kituo kile, lakini wana ratiba maalum ya utendaji kazi. Kwa kuwa ni maoni yametolewa kwa wataalamu wenzetu ambao ndio wateja wetu namba 1, naomba tulichukue na nakwenda kulifanyia kazi na tutatoa mrejesho kupitia makundi yetu maalum. Swala la tatu ambalo limezungumzia linahusiana na matumizi ya NEST hasa katika ngazi zetu za chini ambazo ni shule na zahanati. Tunakubaliana wote kimsingi kule kwenye local government fedha nyingi zinapelekwa kwenye shule na zahanati. Na wataalamu wenzangu kutoka local government, mimi na declare interest, kazi yangu ya kwanza nimetokea local government. Kwa hiyo nafahamu kunapofanya kazi kwenye maeneo hayo. Ni kweli tunakiri kule hatuna wataalamu sahihi na serikali imekuwa ikipeleka fedha nyingi ambazo zinatakiwa kufanyia kazi. Sisi kama PPRA kwa sasa tunaandaa moduli maalum kwa ajili ya hizo za ngazi za chini ambayo kwa mwakani itaanza kufanya kazi. Lakini kwa sasa utaratibu utakuwa umebaki kama ulivyo. Tuna swala la force account, kesho katika presentation tutalizungumzia kwa kiasi, ambayo inahusu usimamizi wa miradi bila kuwa na wataalamu. Wote tunafahamu kweli maelekezo ya serikali ni kwamba force account ifanye kazi katika maeneo yetu na kuwafanya walioko katika maeneo yetu kwa maana ya local content waweze kupata zile fedha kwenye maeneo ya chini. Lakini wote tunakiri kuwa ni changamoto kubwa katika utekelezaji wa force account kwa kipindi ambacho tumeweza kuitekeleza kutokana na migongano ya maelekezo katika ngazi ambazo ni za juu. Kwa hiyo kwa sheria mpya ambayo tunakwenda kuandaa, tunakamilisha regulation kwenye swala la force account, kutakuwa na kiwango maalum ambacho cha fedha kitakachotekelezwa kwa miradi ya force account. Si kwamba miradi yote itatekelezwa kwa force account. Kama washiriki watakuwa na maswali, kwa kuwa kesho tutakuwa na presentation asubuhi saa 2 asubuhi, tutaelezea zaidi kwa ufasaha kwa maeneo ambayo kama majibu yatakuwa hayajitosheleza. Asante sana. Nakushukuru sana, nakushukuru sana. Dr. Azizi, I welcome you again, but the question it has been addressed on whether digital transformation it increases the pressure at workplace. You're welcome. Thank you. So my argument is that emerging technology would streamline processes. It will make work easy, in quotes. But paradoxically, it would increase work pressure. Because work pressure in the sense that a whole lot of how should I put it? A whole lot of expectations. You want results. You want this report, this report, this report. At the end of the day, paradoxically, it will lead to technological induced stress in the long run if you don't help your employee balance it. It's like taking too much of something. You become an addict. For example, there's this drug, they call it tramadol. You know, tramadol in Africa, if you read about it, it's abused. Now, tramadol is used for pain, to relieve pain. And even marijuana. In Canada, in some states, we have medically, they use marijuana medically. And they will tell you that you must not take it too much so you don't get addicted. Now we've started seeing people getting addicted to the emerging technology. And that is why elsewhere, you can look at data in Europe. You see
programmers becoming so lonely. At 25, they have money. Then maybe 30, you just commit suicide because they don't have social interaction. That is one thing I said about techno stress, technological induced stress. So as employer, we must know when to or how to help our employee manage these things. For example, if you are supposed to close at 5, let the employee close at 5. Don't now send an email at 6 and say, oh, can you quickly go over your email and look at that thing and send me a quick report. That quick report will take extra 3 hours. So all those things, you know, we know, oh, just go over it, or can we quickly have a Zoom talk? And these are things, these are ways to they combat it in Europe. Very recently, I think about this week or last week, the European Council just passed a resolution on how to use AI ethically, because they know a whole lot of, so AI won't displace people of their job. I was reading the report, I think this week or last week. So AI, so they are ensuring that they as a government help their people manage their well-being. Now, what are we doing as employer? If the workload, yes, it's technology brings about workload. I use technology too. And like Doc has rightly said, it inhibits creativity. Recall, during COVID-19, so many people were going to technology. I want my daughter, I want my son, I want to become a full stack developer, a front-end developer, a UI UX designer. Now, what happened? This year, we have loads of them. Dashdoor, Facebook, Twitter, they started retrenching them. They started retrenching all of them. Now, that welcome you to summarize it, Doctor. Okay, thank you. So that presupposes that in as much as technology is good, it gives promise, we should not overlook the perils. Thank you. My dear colleague from SoftNet, please, if you can summarize your remarks as well as the head of the office. Thank you. I'm going to address the question of re-engineering. See, the word re-engineering means doing things differently. If you are going to do whatever you are doing now and bring it onto the system, that's not re-engineering, that is duplicating. So the term re-engineering means we need to do things differently. How do we approach this in the private sector? Number one, we will ask somebody the question, why do you want to do it this way? Give us the reason. Now let's take the example of signature. Why does somebody want a signature? They want a signature because it's a sign of, number one, I've seen it, I agree with it, I approve it, and this is me. That's why I want a signature. The why is very clear, but the how can be very different. The how can be Dole Gumba, it can be signature by pen, it can be a digital signature, or it can be a digital identity which is unique to you and which nobody else can ever have. See, there are so many how. What you need to understand is why. So that's number one. When we ask the person a question, why, and if they don't have a justification, you drop it. If they have a justification, you retain it, but don't let them dictate how. There are many hows, and that's what digital transformation is all about. You can do things in a different way. So that's very important. Number two, the private sector vision and the emphasis is number one. Of course, you want to get what you want to get. That's why you are procuring. But number two, it is efficiency, cost. Those are the criteria that matter the most. And finally, the private sector is happy with decisions made by professionals. And you don't need 20 of them, 2 will do. Thank you. So the hierarchy and the management style, now the government operates differently, so I cannot comment on that part. I've worked with the government for many years. Thank you very much. Thanks. My brother, Dr. Nditi, I think you have something to conclude as a remarks.
You're welcome. On PPP. Yes, first of all, I would like to thank you those who contributed. They've contributed a very solid matters about technological changes. I've seen somebody talk about the role and accountability as far as the PPP in conjunction with digital transformation. And also, there are some people spoke about the lack or scarcity of manpower and computers. I think this is also the issue, very important. And also for LGA, I think I touched that we needed to put awareness to politicians, because sometimes politicians are representing the public. They can just decide to be against something because the public, they are not aware about certain issues. So politicians themselves, they need to be aware of this issue. That's why local government, they are getting such a predicament. Coming to the chairman, Mr. Urembo is my friend. He gave me a very constructive criticism, which is very good. But you know, in history, we learned about evolution of human being. Some says come from ginger sloppers or an ape or wherever. But when you finish school, most people say people came from God. Yeah, so me, I will remain came from God. If my friend wants to remain that we came from an ape, is him. And also, I would like to criticize a little bit to Rembo when he say PPP must be national competitive and international competitive, and then you say no procurement is supposed to be involved. So how is going to be done on this one? Okay. So I think we need to go in deep on this one, and I will encourage you, Rembo, to go check on difference between the partnership and the joint venture to understand this issue. And we are not talking in a scope which causes a problem in the country. We are looking even outside what they do so that we can bring in the country and the PPP should succeed. Thank you very much. And I think as we have ended, we can write more papers on the PPP, more research on the PPP. We get a clear understanding on the PPP. Dear delegates, I must tell you the secret on how I was running the program. Today, I want you to release you at 16 hours. I don't always stay more. Ikifika saa 10 kamili nataka nifanye nini? Tuende mjini. Leo watu wakarishi mpaka. Kwa hiyo wakati tunalani program, siri iliyokuwepo ni kwamba tunataka ikifika saa 10 kamili watu wafanye nini? Wakaone mlima wa Meru na kadhalika. Nimkaribishe dada yangu Samim aweze kuendelea na utaratibu unaofuata, na niwakaribishe kwa session ijayo, itakuwa ni dakika 40 na baadaye tutaondoka kwenye ukumbi wa mkutano. Nawakushukuru sana. Tuwapigie makofi moderator, paper presenters na wote waliochangia. Sasa niwakumbushe tukitoka kwenye lunch kuna paper nzuri sana. Emotional Intelligence and Stress Management kutoka kwa Professor Ole Gabriel. Kwa hiyo tusikose. Emotional Intelligence and Stress Management ni kitu muhimu sana, tukakipitia tukafahamu kwa undani. Baada ya kusema hivyo, kuna watu walisema wanataka kwenda Ngorongoro na wengine wanataka kwenda Arusha National Park. Wanajiandikisha pale nje. Wa Ngorongoro ni 160,000, Arusha National Park ni 50,000. Kwa hiyo tuendelee kujiandikisha. Lakini taasisi zifuatazo wawakilishi kutoka huko: TCRA, NHC, WCF, TBS, TBC, TAWA, TCAA, BOT, DAWASA, TPDC, TBA, EURA, Muhimbili na TRA. Naomba tuonane kabla ya kwenda kwenye chakula. Na chakula chetu ni kwenye tenti na ukumbi wa Nyasa. 1 hour is more than enough ili turudi tuendelee. Bon appetit.